Hello, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. Today we'll discuss BSOE 146, Unit Block 4, Unit 11 and 12. In these units, we'll discuss new reproductive technology and kinship. Previous to this, we discussed about marriage, we discussed about kinship, we discussed about family. What is family? What is marriage? What is kinship? The rules of marriage, why family is called an institution, how you define kinship. We discussed all these aspects in our previous lectures. Today, we'll discuss the new reproductive technology and kinship. Marriage, the one of the main aim of marriage is procreation. Actually, there are three aims: procreation, to regulate the sexual act, and to follow the rules and regulations. So one of the main aim of marriage is procreation. But with the development of science and with the help of innovative technologies, there is change in reproductive system or reproductive technologies. The innovations in reproductive technology are changing the meaning of the concepts central to kinship, such as motherhood, personhood, and parenthood. Kinship, marriage, and family are closely related. We define kinship either on the basis of blood or on the basis of marriage. But with innovation in reproductive technology, there is a change in the central idea of kinship. As a consequences of reproductive technologies, the boundaries between the biological and social basis of kinship have become blurred. As I told you that we define kinship either on basis of blood or biological, or on social basis on the basis of marriage, a filial relationship. But with development of the technology, this demarcation, these boundaries have become blurred. Birth is no longer only a biological event, but is now social event as it creates relationship. Reproductive technology challenges previously held cultural construction of kinship and brings about a new kind of social relation in that kinship boundaries. And these kinship boundaries are redefined. Now, because of change in reproductive techniques or because of innovation in reproductive techniques, this has redefined the kinship boundaries. It has challenged the cultural construction of kinship. Now it is no more based on biology or on social relationship. The development of NRT, that is new reproductive technology, has given a way for formation of family and increased the possibility to reproduce beyond biology. If someone is not able to conceive, now with the help of NRT, they can reproduce. They can have family. And this has led to a change in the cultural understanding of family and kinship. That is, NRT helps us to reproduce beyond biology. How? We'll discuss this. Understanding NRT, new reproductive technologies in kinship studies. Reproductive technologies are a ray of hope for those unable to bear children by process of natural conception or choose means other than the biological conception to establish a family. This is how NRT has changed the previous definition
or boundaries or cultural boundaries of kinship. Now, with the help of NRT, one can bear a children who are unable to conceive. Examples: married and fertile couples. Now they can have family, they can have children with the help of NRT, right? Or a single parent. Now they can have a family, they can have child beyond biological boundaries. With the help of NRT, they can have child. Technology is changing notion of parenthood, family, gender roles, and marriage within the kinship studies under the influence of reproductive technologies. Now, this NRT is changing the notion of family, the way we define family. It has changed the cultural boundaries of family, kinship, parenthood. It has changed the gender role and marriage. NRT have made it clear that descent and alliance are not only basis of forging kinship. There are two bases. Culturally, there are two bases of the kinship. The first is the descent, lineage, or second is alliance, marriage. That is, either you should be kins through blood or through marriage. Now, this NRT have made it clear that not only these two are not only the basis of the kinship. Their acceptance has been uniform in societies where they are practiced. This is because in different culture, the strict codes of inclusion of progeny as a legitimate member of society based on the manner of conception varies. While some society lay emphasis on procreation concerning only biological parents, other incorporate technological innovations more readily, thereby accepting the involvement of large number of people in process of conception and childhood. Again, this NRT, the acceptance of this NRT varies from society to society. There are a few societies which lay emphasis on the procreation only on the biological basis. But in some other societies, they incorporate the new innovative technology readily, and it increases the chances of conception and the childbirth for those to create a family for those who are unable to do that biologically. Again, this NRT acceptance of NRT varies from society to society. Other than the biological parents, medical practitioners and state become a system of reproduction. Now, because of the introduction of NRT, not only the parents, biological parents, but state and the medical practitioners become the part of system of reproduction. They plays a very important role in NRT. There is a law related to NRT. This law is incorporated in 2019, and without the help of medical practitioners, you cannot use this technology. So these medical practitioners, state, and the biological parents are the stakeholder of this system of reproduction. They play a very important role. Societal norms that restrict interaction between the certain group due to their perceived inequality in terms of class, ethnicity, race, caste, religion, etc., do not take kindly the medical procedures that overlook these very consideration in regards to patients and donors. This society that allows use NRT ensures strict checks and controls to avoid breakage of ethical and religious code. Those who opt for do NRTs, they even do take care of their ethical and religious code. They don't want to break their ethical and religious code. Although you can use NRT,
People are ready to use NRT, but they do take care. They don't want to break the rules of ethnicity, religious rules. Reproductive technologies are not a new phenomenon. The world's first test tube baby, Louisa Brown, was born in UK in 1978. So this NRT is not a new technique. It was first used in 1978, and the first test tube baby is Louisa Brown, born in UK. But the development of these procedures as a specialized branch with, within biogenetics to correct or circumvent infertility is a recent. Reproductive technologies are results of development of biotechnology. It's a result of advancement of science. It marked a shift from nature to choose by opening up possibilities of parenthood to those otherwise hampered by biology. This NRT helps up those couples, or it opens up the possibility of parenthood for those who cannot be parent because of certain biological condition. They cannot conceive because of certain biological restriction, like because of infertility. Some cannot conceive. The same sex couple, when they want to have a family, they can use this NRT. Divorces, widow or widows, this NRT helps them to establish a family. The development of NRT paved a way for formation of family and increased the possibility to reproduce beyond biology. It has led to a cultural understanding of family and kinship. What is this NRT, new reproductive technology? NRT refers to technologies that intervene in biological act of procreation. It can facilitate or prevent or intervene in the process of reproduction, including birthing, contraception, abortion, and antenatal testing. So this NRT can facilitate to have a family through birthing, can prevent or intervene in the process of reproduction, like through NRT you can abort, right? You can do antenatal testing, contraception is there, right? So this NRT helps in establishing as well as in the other ways of the of procreation. It is also known as assisted reproduction because the medical people helps in reproduction. They assist in this type of reproduction. So it is known as assisted reproduction. NRT has been classified into three main categories: managerial technologies, which includes management of pre-pregnancy, pregnancy, and birth. So the first category is managerial technologies. It takes care of the management of pre-pregnancy, pregnancy, and the birth. Then second is contraceptive technology, which can be non-intervenist like diaphragm or condom, or involves use of hormone or devices and sterilizations. First
is managerial technologies, second is contraceptive technologies, and third is conceptive technologies, including artificial insemination, surrogacy, fertile drugs, embryo donation, and in vitro fertilization. So it helps in many ways. First is it takes care or it manages the pre-pregnancy, pregnancy, and the birth, or it helps or it prevents the birth. It helps in prevention of the birth. Or third is it helps those who cannot conceive biologically. Like one can establish a family through surrogacy, through artificial insemination, through embryo donation, or in vitro fertilization. The most prominent reference of understanding NRT is in vitro fertilization, that is IVF. It is quite common. NRT is not only medical device but also an institution that allows the creation of parenthood, thus giving way to a new form of procreation. So it is like an institution which helps in creation of parenthood. It's a giving a new form of procreation. NRT requires intervention of human, machine, and medical professionals to make reproductive choices available to individuals. They inherent The inherent requirement of third party in reproduction has impacted the understanding of kinship. It has changed, it has impacted the understanding of kinship. How it has impacted the understanding of kinship is it has redefined the meaning of motherhood and maternity. Like in surrogacy, who will be the mother? It has redefined the kinship system. Reproductive technologies have changed the way we think about motherhood. Earlier, motherhood was seen as culturally and legally established through genetic kinship, claims based on the nuclear family structure. Today, NRT have allowed for a new legitimation of motherhood and thereby widening the scope of motherhood to include a wide range of possibilities that no longer rest on the simple biological claims and traditional nuclear family model. Earlier, the motherhood was based on the basis of conception. Now, this NRT has changed this basis. They have opened a wide range of possibilities. It no longer rests on the simple biological claims. Now anyone can be mother with the help of an art, despite of biological constraints. This challenges the normative family model that destabilizes social understanding of motherhood because the mother may involve an egg donor or a surrogate or be two fathers or grandmother or involve participants that are intended parents. So it has changed the meaning of motherhood. Where earlier the motherhood means the mother could be who conceives, who bear the children. Now, with the help of surrogacy or through egg donation, one can be mother. So it has changed the normative family model and it has destabilizes the societal understanding of motherhood somewhat. It is evident that the motherhood may no longer be defined solely by having birthing right over the child. Only through birth, if you have given a birth to a child, then only you could be a mother. Now, this definition has been changed through surrogacy, through other means, you can be a mother. This has changed the definition of motherhood. In this way, the NRT has it has impacted the kinship system.
Sociological relevance of NRT. What is the sociological relevance of NRT? The option of NRT is especially useful in context of patriarchy, which defines women primarily in terms of her reproductive capacity, with emphasis on genetic and blood link with the child. In patriarchy system, we usually prefer that women should be able to bear a child. Reproduction is seen as a natural process over which men exert control through technological intervention. Even on this, when the reproductive system is natural, but even on this, the men exert control. They have been blamed for promoting patriarchy and equating motherhood with womanhood, thus enforcing linear progression from marriage to childbirth by playing on a stigma of childlessness. Culturally, a woman is considered to be a woman when she is able to bear a child. If she cannot bear a child, she bears a stigma of childlessness. And in this way, this patriarchy society controls the women as well as it exerts the control on the reproduction. NRT is regarded by feminist critics as a gender fragmentation of women's body into eggs and worms, which dehumanizes and objectifies women by promoting a view of their bodies as detachable parts that can be combined and recombined to create a motherhood. Although NRT has a positive impact, it helps to establish the family for those who cannot establish the family because of certain biological constraint. But the feminist criticizes this NRT. According to them, this NRT, this NRT has fragmented the women's bodies into eggs and worms. It dehumanizes, according to them, this NRT dehumanizes and objectifies the women by promoting a view of their bodies as a detachable part because you can bear a child of someone else for someone else. You can donate the eggs. So, according to them, it has objectifies the bodies and they and as if their body parts are detachable and can be combined and recombined to create a motherhood. Why motherhood is so important? Women desperate to become mothers are given a chance to become complete by using reproductive technology procedures. The positive impact is it gives the chances to be a child to those who cannot, otherwise, those who cannot. Enhance women's access and control over technology. The positive viewpoint is that reproductive technology is liberating for women by helping them overcome their relegation to the domestic sphere by handling them control over their reproductive abilities, whether to conceive, when to conceive, and how to conceive. Now women can have control on their bodies. They can, with the help of NRT, they can take the decisions when to conceive, how to conceive, whether to conceive or not. Those opting for because we have discussed the three aspects of NRT, and these three aspects deal with all these three things. Those opting for NRT have to fend off social stigma, as some individuals or social group may consider NRT to violate the certain conditions
they feel are necessary for acceptance of a child as a member of their community. Some society have accepted NRT, and even in the same society, few accept the NRT, but few consider that there is that this NRT violates these certain conditions, that those are necessary for acceptance of a child as a member of the family. They may find uncertainty of traceable relatedness and social credential of the donor parent involved, and lack of commonality of religion, race, ethnicity, which is unacceptable to carry out reproduction using technology that involves such person. Why they feel that it is difficult to accept the children, because at times it is difficult to trace the relatedness and the social credentials of the donor parents. So it totally depends on society and even from individual to individual whether they accept NRT or not. But NRT has a positive and negative impacts on the society. This NRT allows for formation of families by choice. We discussed what is family by choice, right? So this allows the formation of families by choice. Reproductive technologies have allowed the formation of families by choice, that is same sex or a single parenthood, or now divorcee can have family, or widower can have family, can have child. So you can have a family by choice. The family by choice is an illustration of the fact that biology is not only the defining feature of kinship. People can be kin without sharing blood or marital relationship. Kinship is based on love, enduring solidarity, expected to be characteristics these familial relationship. Further, it also negates the idea of procreation based on heterosexual identities. So, with the help of NRT, those who cannot have a family because of certain constraint now can have a family. This family by choice redefine the structure of a family, that it is not necessary that you can have a family through marital relation or the blood relations. Kinship is based on love and solidarity rather than on the blood and marital relationship. Family is no longer seen as a unit of reproduction, rather, it can be non procreative unit. Such family ties are based on the ideology of choice and love and stand in opposition to biological model of kinship. The families of choice therefore emerge as an important basis of question biologically modern heterosexual domain of kinship, which has failed to provide support to and care to homosexual people, because our society is based on blood relationship, on heterosexual model. So this has failed to provide protection and importance to those who are homosexual. Now you can have family by choice with the help of NRT. Negative impacts of NRT on family and kinship. Due to debate about appropriateness of NRT, it is not guaranteed that they will be well received and accepted in the positive terms by all members of the society that adopts them. At times, people adopts the NRT and then they feel like no, they have taken a wrong decision. So again, this could be a that there is no guarantee that they will be received and accepted in a positive term by the society. NRT are sparking legislative debate about the ethical, social, and the legal consequences of its uses. Yes, at times, although it has a positive impact, but it has a negative impact, people can misuse this, and people misuses this technology.
So there is debate about the ethical, social, and legal consequences. The unregulated proliferation of reproductive technologies brings in serious question that forces the rethinking of idealness of reproductive technologies. These technologies considered to promote capitalism by branding human body as commodities for sale, worth economic capital and risk of anarchy. People misuses this technology because it promotes the capitalism. Those who have money can uh, can um, uh, can force someone to be a surrogate mother of their child, and this treats the human bodies as commodities for sale. It results in unethical but thriving fertility industry where human reproductive parts like eggs, sperm, uteri, and embryos can be bought, sold, or hired. This NRT has a negative impact. Because of this NRT, one can purchase or one can sold the sperms, eggs, uterus, and can be parent. It overrules healthy right and concern of gender by exploiting donor through low economic reward and health risks from unregulated frequencies of procedures. So it creates problems for the donors. It results in it results in medicalization of their reproductive bodies as both clients for the treatment of their own infertility as well as donor facilitating others to have babies. That is it is not good even for those donors and for the purchasers. NRTs have received a mixed response because of problem bordering on their lack of affordability, accessibility in different countries, and the low success rate. The success rate of this is very low, so it has received a mixed response. Everyone because it is expensive type of a treatment, so everyone cannot afford it, and everyone cannot have access to these technologies. NRT is changing the existing understanding of how motherhood and identity is conferred upon the mother and the child, respectively, at the cost of becoming a threat to religious belief regarding pollution, conception, and determination of maternity. So it impacts the child as well as the mother because of certain religious code, because of certain social codes, and it destabilizes the society. Older, unchanged norms which make no provision for new innovation and procedure must be upgraded at the earliest. The contest between the tradition and modernity is brought to the fore and currently unresolved in the case of reproduction in Israel. Right? Now, marriage and migration. Actually, people migrate from one place to another, and this migration because of marriage is higher in case of women rather than migration for livelihood. Women usually migrate from one place to another because of their marriage. Marriage is a social institution where a man establishes a socially sanctioned marital relationship with a woman so as to provide legitimacy to the children
born out of such relations. Marriage provides the legitimacy to the child. So it's a social institution and it is a socially sanctioned institution which provides legitimacy to the children born out of such wedlock. Marriage is an important source of migration, and it is the women who generally migrates from their place. In a largely patrilineal and patrilocal society, women moves to their husband's home upon marriage. Factors causing marriage migration. The important factors of marriage migration is the role of a social group and a village community. The Indian society is characterized by the principle of endogamy and exogamy. We discussed the principles of endogamy and exogamy in our previous lecture. And the Indian society is characterized by endogamy and exogamy. In the Hindu society, the hypergamous tendency operates along with caste endogamy. This tendency is closely related with migration. Endogamy, exogamy, hypergamous tendency, all these are related with the migration because of marriage. The exogamous pattern of marriage taking place between the village pushes a large proportion of female population to move from one village to another, but within the boundaries of social group. Exogamous is when you move out from your place, you can marry some even when you can when you cannot marry within a specific group, right? You have to marry outside that group, that is exogamous, and girls move out from their place, but within the social group, that is exogamy. The principle of village exogamy permits matrimonial selection from outside the village because of widespread Hindu custom of taking a bride from another village. Exogamous is you cannot marry within a group, you can marry outside that group, right? The principle of endogamy permits matrimonial selection from within the social group. This makes a woman remain within the social boundaries of her social and caste group, while exogamous is moving out. And endogamy, this matrimonial selection can be within the social group, and then women can remain within the social boundaries. The group of endogamy restrict social mobility of women across the boundary of social group, but the village exogamy permits them to cross the spatial boundary of the village. This is the social basis of their migration from village of origin to the village of destination, where because of the marriage, the girls move from their place, from their paternal place to their in-laws' place. According to marriage, bond of patrilocal residence of patriarchal family, the young bride has to move to a village of her destination in patrilocal, that the bride or the girl moves from her parental place to her in-laws' place. The volume of female migrants due to marriage is also quite high in urban areas. It is not only the case of the village where the brides move from her place to the in-laws place, even it is higher in the urban areas because of culture. Inter-regional variation of marriage migration, although there are certain variation in the migration on the basis of regions. Migration happen more due to regional disparity in development. People move out because of disparity in the development of a specific region. People move from backward and underdeveloped region to the developed and prosperous area in order to improve their living conditions.
Conventionally arranged marriages in India, whether short or long distance, are heavily governed by local specific marriage rules. That is, marriage usually takes place between individuals belonging to the same region, religion, caste, and the class. Marriages are normally hypergamous and accompanied with dowry. Hypergamous marriage means when a bride belongs to a lower caste and the and that groom is from the same caste or from the from the higher caste. That is hypergamous type of a marriage. When the family of a bride is at low level and the family of groom is at high level. In very local marriage migration, the distance between the women's natal and marital home has traditionally been small. Although there are migration, but the distance is very small. With urbanization and changing criteria of spouse selection, the distance has been increasing among upward mobile families in different social groups. The prevalence and increasing popularity of cross-region marriage, especially in female deficient areas, raises several important questions regarding the acceptance of region, culture, language, and religion. Although people prefer to marry within the same region, religion, language, but now people started. Marrying in other region or culture or language or religion, especially where especially in those areas which are female deficient areas. In case of cross country marriage migration, rooms are ranked in terms of likelihood of achieving permanent settlement abroad. Even not in the region, where people migrate from one country to another country or migrate globally, and it is based on the basis of likelihood of rooms of achieving permanent settlement abroad. The brides are, however, ranked in terms of traditional requirement of wives of a breadwinner husbands, beautiful, domesticated, familiar with rituals and culinary more of homes. Right? People prefer grooms on the basis of their likelihood of permanent settlement abroad, and those who are NRIs, they prefer girls who are more beautiful, domesticated, should follow the ritual, familiar with the rituals and culinary and many other things. Positive and negative aspects of marriage migration. There are both positive and negative aspects of marriage migrations. It involves the problem faced by the couples, but mainly the women and the children, when adjusting to a new environment and dealing with the legal issues, including citizenship, if it is a transnational migration. Although both male and female faces some types of problems, but mainly the women faces the problems like they have to adjust in the new environment. There could be legal issues including citizenship, including job facilities if it is a transnational migration. Genuine marriage migration is concerned for both migrant community and the state in destination country. Cases of women being subjected to cruelty of false marriage, cheating, and dowry extortion have increased in proportion to growing number of Indians emigrating in search of grooms abroad. Because of this migration, the women are subjected to cruelty of false marriage. At times,
They faces cheating. There could be demand of dowry, and there could be other legal issues like citizenship issues for women. Even within the country, not outside the country, but within the country, women are more vulnerable to physical and sexual abuse, lower wages, and other forms of exploitation. So this migration exploits the women in many ways, like physical or sexual abuse could be there. At times they have to leave their job if they are migrating to some other state or the city after their marriage. They might not get as good job as they were having. Lower wages could be the problem. A large scale import of women through marriage migration has already been reported from the areas of better sex ratio, resulting in differences in experience of bride. Even the brides or women are imported through marriage migration, where the sex ratio or where the women are more, and in the streets or the parts where which are parts which are women deficient, they import the women from other places, and the brides faces n types of problems because of this type of marriage migration. The issue of marriage, migration, and trafficking is connected to a large story of business in brides booming in northwest India. Skewed sex ratio are the result of several interrelated factors like female feticide, young women being lured away to jobs in India's booming cities. Now it has this issues of marriage, migration, and trafficking are connected. The women's are trafficked, migrated, and on the name of marriage or job. These women often become forced migrants, especially those who end up in the sex or entertainment industry in a forced labor or cross-border marriage migration. In all such cases, the agencies of bride is silenced, and poor and marginalized women are made a victim of selfish demand of bride takers in context of uneven social and economic development. They usually traffic the women from poor and marginalized families because they could be silenced easily. They those people from those areas who are deficient in women actually purchases the brides from a poor and marginalized families from underdeveloped or undeveloped states. Because of low economic conditions, the agencies of bride is silenced. Marriage migration is very often leads to trafficking, exploitation, and sex trade of girls from different part of South Asian countries. On the name of marriage, it often leads to trafficking and exploitation of girls. Often marriages are a bait to lure women from poor women into sex work in faraway places. They have a little or no recourse to parental support structure because they are illiterate, lack citizenship status too. At times, they they marry the girl
who has a little parental or no parental support, who is illiterate, and they have a lack of citizenship status so that they can be silenced easily. They could be trafficked or migrated from one place to another. Relatives who manage to visit these type of brides are often not allowed to speak directly to them and are treated so badly that they return with a disheartened view of the fate of their daughters and sisters or the co-villagers. These unusual marriages are consequences of combination of factors. Why these unusual marriages occurs? There are various factors responsible for these type of marriages. Why someone will like to marry an poor illiterate girl? Why they traffic the girls, right? Because of the adverse sex ratio. As we all know, there is a disparity in the sex ratio in some state or in the some region of the country. There is a difference in the female and the male sex ratio. It is because of the acute poverty. At times, because of poverty, people usually find it easy to get their girls married at early age or to someone who is available, and the desire of parents to escape dowry, it is another reason which are responsible for these unusual types of marriages. Poor parents are being driven to marry their daughters hundreds of miles away from their home, while men from the low sex ratio states are importing foreign women from eastern and the southern states as a marriage partner because of the low sex ratio. Because of the low sex ratio, grooms from a certain specific areas prefer to import the women from the eastern or the southern state, and because of poverty and because they cannot give the dowry, parents get married their daughters hundred of miles away from their home. Women too may be choosing this as a migration strategy to move from poorer to more desirable location. At times, even women feel like now they are getting married with a well-off state or a family, so they choose it as a migration strategies to move from poorer to a more desirable location. Among the positive effects of marriage migration, it has also emerged as acceptable means of disadvantaged women to achieve measure of social and economic mobility. Although there are many disadvantages of mobility marriage migration, but few advantages is that it gives a chances to women to achieve social and economic mobility when they move from underdeveloped or undeveloped to a developed city or a family. Migration has also encouraged the restricting of gender roles within the family, provide economic security, enhances autonomy of women and her respect in both in the eyes of her family and community, and offer women economic security and escape from subjugation and prosecution. Because of the migration, it helps the women to grow economically. It gives the security to women, and it encourages the rescripting the role of gender. It has been noted that the process of labor migration itself often results in marriage migration, as younger migrant workers find their spouses among their workmates. When the people move out
in search of a job from their place, they might find their spouses there only, and this results in migration, marriage migration. Migrant daughters may enjoy more freedom in selecting their own partner and spending their own income and helping their natal families financially before and after marriage. So, this is the positive way that the brides can help their family financially before and after marriage. They can choose their own partners and can spend their own incomes. Marriage migration and kinship network. Marriage migration is seen as a social institution determined merely by kinship and custom. Patriarchy within the marriage and in the larger society is realized in the greater power of husband, the undervaluation of women's work and career relative to men's, and an implicit norm of the male breadwinner and the women homemaker. In anthropology, the rules of post-marital residence are important features distinguishing one type of kinship system from another. So this because of this patriarchy system, women usually have to migrate from their place to her in-laws place. It impacts their career. It undervalues the women work, and it portrays the women as a homemaker and men as a breadwinner. A newly married couple may set up a new house together. This is known as neo-local residence, and this residence is important part of kinship. Neo-local residence when a newly married couple set up a new house together. A wife may move to live with her husband or with her parental kin. That is known as very local or very local residence. Very local, a wife may move to live with her husband or with his paternal kin, right? If he moves with her husband, then it is very local, and paternal kin, then it is very local. Or man may move to live with his wife, then this is zuri local. Among these, several type of rules of patrilocality entails the women's movement upon marriage. Patrilocality when the woman moves from her place to her in-laws place. In such societies, marriage rules might also specify the marriage outside a particular kin groups and certain principles of territorial exogamy, that is, ensuring a spouse from beyond circumscribed spatial boundaries. In society where patrilocality is the rule, women's marriage migration has usually constituted a large proportion of total migration and overwhelming bulk of female migration because female has to move from her place to her in-laws place. Notion of the blood relationship and decent principle and prospective rules of marriage have been privileged over common place of residence and connectedness. Marriage migration and rules of endogamy. These are rules of endogamy, that is, marriage within the one's own caste group, although outside one's own gotra or clan. One should marry inside the caste, but outside the gotra or clan. Hierarchy: bride's giver are inferior to bride taker, that is hypergamous. Hypergamy: the women must marry a both socially and economically higher groom. The rule of caste endogamy is shared all over India. However, within the caste, isogamous, spouse of equal status, and hypergamous, spouse of unequal marriages may occur. Hypergamous is that the women must marry a both socially and economically higher family. In many parts of the north,
Village exogamy is another rule, making it imperative for spouses to be from the different villages but from the same caste and the different clan or gotra. Dowry, since it has become a near universal in the country, can be considered as another rule. Despite of endogamy, hypergamy, exogamy, dowry is another thing. According to high caste customs, an honorable marriage is one accompanied by dowry and not by bride price. On the other hand, in South, Indian marriages are often took place among the close relative, due to which brides were known to the family. The real and classificatory cross cousin marriage and uncle niece marriage were prevalent in South India. In the North, people prefer to marry strangers. The first rule is the caste endogamy. It's rarely infringed except the contemporary non-arranged marriages. One can easily witness changes in the arena of marriage, as in the South. The shifts from matrilineal to patrilineal and movement away from marriage among the close relative in patrilineal families are important changes. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈరోజు మనము BSOC 131 నుండి యూనిట్ నెంబర్ 5 లెసన్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఈ BSOC 131 ఇంట్రడక్షన్ టు సోషియాలజీ అనే బుక్ అనమాట. యూనిట్ నెంబర్ 5 రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ సోషియాలజీ విత్ ఎకనామిక్స్, అంటే తెలుగులో మనము సామాజిక శాస్త్రానికి ఆర్థిక శాస్త్రానికి గల సంబంధము అనేది చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. యూనిట్ నెంబర్ 5 అనమాట, రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ సోషియాలజీ విత్ ఎకనామిక్స్. ఇది ఈరోజు లెసన్. ఇప్పుడు మనము ఈ సమాజ శాస్త్రానికి ఆర్థిక శాస్త్రానికి గల సంబంధము విడదీయరానిది అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. ఈ యొక్క ఫ్రెంచ్ విప్లవము 17వ శతాబ్దము 18వ శతాబ్దంలో వచ్చిన పారిశ్రామిక విప్లవం వల్ల సామాజిక వ్యవస్థ మొత్తం కూడా మార్పులు చెందింది. అన్ని సమాజాల్లో, అన్ని దేశాల్లో కూడా సామాజిక వ్యవస్థలో మార్పు చెందింది. అది సామాజికంగా, రాజకీయంగా, ఆర్థిక మార్పుల్ని సంతరించుకున్నాయి. ప్రజల జీవిత విధానంలో ఎన్నో రకాల మార్పులు చేర్పులు జరిగినాయి అన్నమాట. ఈ పారిశ్రామిక విప్లవం అండ్ ఫ్రెంచ్ విప్లవం తర్వాత ఇక్కడ సైన్స్ కూడా ఎంతో అభివృద్ధి పదంలోకి ముందుకు దూసుకు వెళుతూ ఉన్నదన్నమాట. పాజిటివిస్టుల యొక్క తత్వశాస్త్రము ఎంతో సమాజంలో ముందుకు వెళ్ళి అనేక రకాల నూతన రూపకల్పనని సంతరించుకున్నది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయము. ఆ తర్వాత ఆర్థిక కారకాలు అనేక విధంగా సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి. ఆర్థిక కారకాలు అంటే సమాజము అనేది ఆర్థిక కారకాలు అనేది ఒకటి మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉంటూ ఉంటాయి. అందుకని ఆర్థికమైన కారకాలన్నీ కూడా సమాజం మీద విపరీతమైన ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయి. ఒకదాని మీద ఒకరి ఇంటర్డిపెండెంట్ అని చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సామాజిక వాతావరణం అంతా కూడా ఆర్థిక ప్రక్రియల మీద ఆధారపడి ముందుకు సాగుతూ ఉంటది. సామాజిక వాతావరణం అంతా కూడా ఆర్థిక ప్రక్రియల మీద ఆధారపడి ముందుకు కొనసాగుతూ ఉంటది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. వస్తువులు, వనరులు, అధిక ఖర్చు, సామాజిక అవసరాలు, స్థితిగతులు ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఆర్థిక ప్రక్రియల మీద ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయి. వస్తువులు అంటే మనకి నిత్యావసర వస్తువులతో పాటు మనము సమాజంలో వ్యక్తులు నిరంతరము అనేక రకాల నిత్యావసర వస్తువుల మీద ఆధారపడతారు. వనరులకి అంటే ఈ యొక్క వనరులు పెంపొందించుకోవటానికి అధిక ఖర్చు చేయవలసి వస్తుందన్నమాట. సామాజిక అవసరాలు నిరంతరము పెరుగుతూ ఉంటాయి. మనిషి కోరికలు ఒక స్టాప్ అంటే ఆగిపోవన్నమాట. ఇవాళ కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి, రేపు కొన్ని కోరికలు వచ్చి చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే మానవుని యొక్క కోరికలు నిరంతరము పెరుగుతూ ఉంటాయి అనేది మనకు తెలిసిన విషయం. తర్వాత సామాజిక అవసరం, ఈ కోరికలు పెరగటం వల్ల ఏమవుతుంది, సామాజిక అవసరాలు తీర్చుకోవాలనే దృక్పథాన్ని మన వ్యక్తులు ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. మరి ఈ సామాజిక అవసరాలు తీరాలంటే ఏం చేయాలి? ఆర్థిక వనరులు పుష్కలంగా ఉన్నట్లయితే ఈ సామాజిక అవసరాలు వ్యక్తిగతంగా మనకు తీరుతూ ఉంటాయి. ఆర్థిక వనరులు తక్కువ ఉండి సామాజిక అవసరాలు ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని వ్యక్తులు, సమాజము ఎదుర్కొంటూ ఉంటది అనేది మనకు చెప్తూ ఉంటాం. అంటే ఆర్థిక పద్ధతుల మీద ఆధారపడి సామాజిక అవసరాలు తీరుతూ ఉంటాయి. ఈ సామాజిక అవసరాలు ఆర్థిక పద్ధతుల మీద ఆధారపడి స్థితిగతులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. సమాజంలో మన యొక్క స్థితిగతుల్ని బేరీజు వేసుకుంటూ ఉంటాం. అంతస్తు ఏ విధంగా ఉన్నది, ఆర్థిక పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉన్నది, సామాజిక అవసరాలు ఇతను తీర్చుకోగలుగుతున్నాడా, ఇతని యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది వ్యక్తి అభివృద్ధి మీద ఆధారపడి మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం అన్నది మనకు తెలిసిన విషయమే. ధనవంతులు అంటే ఎక్కువ డబ్బు గల వాళ్ళు, పెట్టుబడిదారులు అందరూ కూడా నిరంతరము ఆధిపత్యం కోసము వారి యొక్క విలాసవంతమైన జీవితం కోసము వ్యక్తి జీవితాల మీద వీళ్ళు కొద్దిగా ఆటలాడుకుంటూ ఉంటారు. ధనవంతులు ఎక్కువగా ఆధిపత్యం కోసం పోరాడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క జీవితం అంతా కూడా విలాసవంతంగా గడుపుతూ ఉంటారు. వీళ్ళకి అంటే ధనపరంగా వీళ్ళకి ఎటువంటి లోటు ఉండదు అనమాట. అంటే సామాజిక స్థితి మీద ఆధారపడి వీరు తక్కిన సామాజిక వర్గాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ వీళ్ళు ధనవంతులు అవుతూ ఉంటారు.
కానీ అట్టడుగు వర్గము, మధ్యతరగతి వర్గము, బడుగు వర్గము వీళ్ళ యొక్క ఆర్థిక అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి నిరంతరము పోరాటం సలుపుతూనే ఉంటారు. వీళ్ళ జీవిత వ్యవస్థ సామాజికంగా వీళ్ళ జీవిత వ్యవస్థ అనుకున్నంత అభివృద్ధి పదంలోకి ముందుకు సాగదు. ఎందుకంటే వనరుల యొక్క అధిక ఖర్చు, సామాజిక అవసరాలు పెరగటము, వీళ్ళ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి మీద ఆధారపడి జీవన పరిస్థితులు మెరుగుపడవనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. వ్యక్తి జీవిత శైలి అంతా కూడా ఆర్థిక అంశాల మీద ఆధారపడుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క వ్యక్తి చాలా బాగున్నాడు అంటే ఎక్కడంటే స్థిరత్వం ఏర్పరచుకోవటము, జీవిత విధము ఎటువంటి లోటుపాట్లు ఉండకుండా ఉండటం అన్నమాట. ఈ అన్ని కూడా దేని మీద ఆధారపడుతూ ఉంటాయి? ఆర్థిక అంశాల మీద ఆధారపడుతూ ఉంటాయి. ఆర్థికంగా వ్యక్తులు, సమాజంలో వ్యక్తులు పరిపుష్టంగా ఉంటే సమాజం కూడా చైతన్యవంతంగా బలోపేతంగా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. అందుకని ఇక్కడ ఆర్థిక అంశాల మీద ఆధారపడి వ్యక్తి యొక్క జీవన శైలులు ఉంటాయనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయంగా ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఆర్థిక అంశాలన్నీ కూడా దేనితో ముడిపడి ఉంటాయి? ఉత్పత్తి, వినియోగము, సరుకుల పంపిణీ, ధరలు, వర్తకము, ఇతర ఆర్థిక విషయాలు అధ్యయనం చేసే శాస్త్రంగా మనము ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఆర్థిక అంశాలన్నీ కూడా ఉత్పత్తి ఎక్కువగా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా సామాన్య ప్రజలకు కూడా, సమాజంలో ఉన్న సామాజిక ప్రజలకు కూడా ఉత్పత్తి పెరగటం వల్ల అందుబాటులో ఉంటాయి ఈ వనరులు, ఈ వస్తువులన్నీ కూడా. తర్వాత ఉత్పత్తి ఎక్కువగా పెరిగింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏంటి వినియోగించుకోవాలి కదా. మనం ప్రజలు వినియోగించుకుంటేనే ఆ ఉత్పత్తి చేసిన యొక్క రైతుకు కానీ పరిశ్రమకు కానీ ఆదాయము సమకూరుతూ ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఉత్పత్తి ఎక్కువ ఉంటుంది, వినియోగం తక్కువ ఉంటుంది. అటువంటప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎలా అభివృద్ధి చెందవన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఈ ఉల్లిపాయల ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఉత్పత్తి ఎక్కువ ఉన్నది అంటే 100 రూపాయలకి 2 కిలోలు ఉల్లిపాయలు ఇప్పుడు 100 రూపాయలకి 10 కిలోలు మనకు లభ్యమవుతూ ఉన్నాయన్నమాట. ఇది టొమాటోస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఒకప్పుడు 50 రూపాయలకి కిలో కొనుక్కున్నాం మనం, ఇప్పుడు 100 రూపాయలకి 5 కిలోలు వస్తున్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? వినియోగం, ఉత్పత్తి విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు వినియోగము గనక జరగకపోతే ఆర్థిక పరిస్థితి ఏముండదు కదా. ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఉత్పత్తి పెరిగినప్పుడు వినియోగం కూడా పెరిగితే ఆటోమేటిక్ గా ఆర్థికంగా సమతుల్యంగా ఉంటుంది సామాజిక వ్యవస్థ. కానీ ఉత్పత్తి పెరిగినప్పుడు ఈ యొక్క ధరల కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్ మనం పర్చేజ్ చేయలేం కదా, ఆర్థిక వ్యవస్థ కుంటుపడుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత ఉత్పత్తి, సరుకుల పంపిణీ. ఉత్పత్తి జరిగినప్పుడు, ఎక్కువ జరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ సరుకుల పంపిణీ కూడా అన్ని వర్గాలకి, సమాజంలో ఉన్న అన్ని వర్గాలకి పంపిణీ కూడా, ఈ యొక్క సరుకుల పంపిణీ కూడా సక్రమంగా జరిగినట్లయితే ఆర్థిక వనరులు అభివృద్ధి చెందుతాయి అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. అందుకని ఇక్కడ ఉత్పత్తి, వినియోగము, సరుకుల పంపిణీ, ధరలు, వర్తకము అనేది ఆర్థిక శాస్త్రంలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఈ 5 కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. ఇతర ఆర్థిక విషయాలను అధ్యయనం చేసే శాస్త్రమే అంటే ఈ ఉత్పత్తి, వినియోగము, సరుకుల పంపిణీ, ధరలు, వర్తకము కాకుండా ఇతర ఆర్థిక విషయాలను అధ్యయనం చేసే శాస్త్రమే మనము ఆర్థిక శాస్త్రంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇది ఆర్థిక శాస్త్రం యొక్క పద్ధతిగా మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఆర్థిక జీవనం, ఇక్కడ ఆర్థిక అంశాలన్నీ కూడా ఆర్థిక శాస్త్రం ఎటువంటి విషయాలను కలిగి ఉన్నదనేది చెప్పుకున్నా. ఇక్కడ ఆర్థిక జీవనం అనేది వృత్తులు, శ్రామిక విభజన, ఆ తర్వాత ఆస్తి వ్యవస్థలు, పారిశ్రామికీకరణ, ఇవన్నీ కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఆర్థిక జీవితంలో వృత్తులు, శ్రామిక విభజన, ఆస్తి వ్యవస్థలు, పారిశ్రామికీకరణ ప్రముఖ పాత్ర వహించి ఆర్థిక జీవన పరిస్థితుల్ని మెరుగుపరుస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత ఆర్థిక జీవనంలో సంక్లిష్ట ఆర్థిక వ్యవస్థల పట్ల మానవ ప్రవర్తన, ధోరణులు సమయానుకూలంగా మారుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ సంక్లిష్ట ఆర్థిక వ్యవస్థ పట్ల మానవ ప్రవర్తన, ధోరణులు
నిరంతరము సమయానుకూలంగా ఆ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారుతూ మార్పులు చేసుకుంటూ ఈ యొక్క మానవ ప్రవర్తన ముందుకు వెళ్తూ ఉంటది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించే విషయము. ఆర్థిక వ్యవస్థ పట్ల సామాజిక ప్రవర్తన ధోరణులు నిరంతరము చేర్పులు ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాయనేది గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత ఆర్థిక ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేసే సామాజిక కారకాలనేవి కూడా అనేకం ఉంటూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఆర్థిక ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేసే సామాజిక కారణాలు అనేక విధంగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఎలా? వస్తువులు, వనరులు, అధిక ఖర్చు, సామాజిక అవసరాలు, వ్యక్తుల యొక్క స్థితిగతులు, ఇవన్నీ కూడా ఆర్థిక ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాయి అనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ సామాజిక శాస్త్రానికి ఆర్థిక శాస్త్రానికి విడిది లేని సంబంధం ఉన్నదనేది మనం మొదటిలోనే చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఆర్థిక శాస్త్రం అంటే సామాజికంగా సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తులు వారి జీవిత విధానము, ప్రవర్తనా పద్ధతులు, ధోరణులు అన్నీ కూడా ఆర్థిక పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి నిరంతరము మార్పులు చేర్పులకు గురవుతూ ఉంటాయి. డబ్బు ఉన్నప్పుడు మనం చూడండి ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటాం. డబ్బు లేదు అనుకోండి నిరుత్సాహపడిపోతూ ఉంటాం. అంటే ఆర్థిక పరిస్థితి పరిపుష్టంగా ఉంటే సమాజంలో వ్యక్తులు చలనరహితంగా ఉంటారు. మార్పులు చేర్పులు చేసుకొని హుషారుగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. అందుకని ఆర్థికంగా సౌలభ్యత అనేది సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తులకి తప్పనిసరి అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత సమాజ శాస్త్రము ఆర్థిక శాస్త్రానికి విడిది లేని సంబంధం ఉన్నది అనేది మనం చెప్తున్నాం కదా. ఇక్కడ అర్థశాస్త్రము అంటే ఇక్కడ ఎకనామిక్స్ సమాజ శాస్త్రానికి ఉన్న దగ్గర సంబంధాన్ని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం. సమాజ శాస్త్రము అర్థశాస్త్రంలో ఉన్న సారూప్యత సంబంధాన్ని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అర్థశాస్త్రము మానవుడు తన జీవితాన్ని సాధించే విధానాలతో అంటే సంపద, ఉత్పత్తి, పంపిణీ, వినియోగాలకి పరిశీలిస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఈ యొక్క అర్థశాస్త్రము మానవుడు తన జీవితాన్ని సాధించే విధానాలతో సంపద, ఉత్పత్తి, పంపిణీ, వినియోగాలని నిరంతరము పరిశీలిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ప్రతి సమాజంలోనూ ప్రజలు తమ అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి ఏదో ఒక విధమైన విధానాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. తప్పనిసరిగా ప్రజలు ఏదో ఒక విధానాన్ని ఇది అడాప్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. మానవుల కోరికలు అపరిమితమైనవి. దీనికి ఎండ్ అనేది ఉండదు అనమాట. కోరికలకి ఒక కోరిక తీరితే ఇంకొక కోరిక డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకని మానవుల కోరికలు అపరిమితమైనవి. వాటితో పోల్చినప్పుడు వనరులు ఎప్పుడు కొరతగా ఉంటాయి. ఆ కోరికలతో పోల్చినప్పుడు వనరులు కొరతగా ఉంటాయి. అంటే లోపము ఉంటుంది, వనరులకి లోపం ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. ఈ పరిమితమైన వనరులతో అపరిమితమైన అవసరాలు సర్దుబాటు చేసుకోవటంలో సాధనోపాయాలను కనుక్కోవటానికి ప్రజలు నిరంతరము ఆపేక్షిస్తూ ఉంటారు. మన అవసరాలు తీరాలంటే అనేక రకాల పద్ధతులు ఏర్పరచుకోవాలి అనేది నిరంతరము ఈ ప్రజలు ఆపేక్షిస్తూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. ఈ భౌతిక సమస్యల గురించి ఆర్థికవేత్తలు నిరంతరము పరిశీలిస్తూ ఉంటారు. ఆర్థికవేత్త ఉత్పత్తి, వినియోగము, పంపిణీ, ఆర్థిక వస్తువుల మార్పిడికి సంబంధించిన విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని నిరంతరము పరిశీలన జరుపుతూ ఉంటాడనేది మనము తెలుసుకోవాలి. ఈ యొక్క వస్తు సేవలు, ఉత్పత్తి, పంపిణీలతో ప్రజలకున్న సంబంధాన్ని గురించి అధ్యయనం చేయడానికి నిరంతరము ఆర్థిక శాస్త్రము నిరంతరము పరిశీలిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ధరల మీద సరఫరా అవసరాల ప్రభావము, పెట్టుబడి, పొదుపు మొత్తాల నిష్పత్తి, ద్రవ్య చలామణి వేగము వంటి స్వచ్ఛమైన ఆర్థిక చలాంకాలను పరస్పర సంబంధాన్ని ఆర్థిక శాస్త్రము నిరంతరము అధ్యయనం చేస్తుంది అనేది మనము తెలుసుకోవాలన్నమాట. తర్వాత ఈ విషయాలన్నీ ఆర్థిక శాస్త్రానికి సంబంధమైనవి. ఈ అన్ని విషయాలు ఆర్థిక శాస్త్రానికి సంబంధించినవిగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఇతర శాస్త్రాల విషయంలో ఇవి కనిపించవు. ఒక ఆర్థిక శాస్త్రంలోనే మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం అనేది చెప్పుకుంటున్నాము. వ్యక్తి ఆర్థిక ప్రవర్తన
లేదా ప్రేరణ పట్ల అర్థశాస్త్రం ఎక్కువగా శ్రద్ధ వహించలేదనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. అంటే ప్రజలు పొదుపు సమస్యలను పరిష్కరించుకున్న పద్ధతిని లేదా వినియోగ విధానాన్ని వినియోగదారులుగా ఉన్న వ్యక్తులు సమూహ విశ్లేషణ పద్ధతి పట్ల ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించలేదు ఈ ఆర్థిక శాస్త్రం. సామాజిక వ్యవస్థలుగా వ్యాపార వ్యవస్థలను అధ్యయనం చేయడానికి తక్కువ శ్రద్ధ చూపుతూ ఉంటారు. ఎవరు? ఈ ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు. పరిశ్రమ వ్యవస్థాపన, శ్రమ విభజన, సంస్థల స్వరూపము మొదలైనటువంటివి ఆర్థిక స్వరూపాల అధ్యయనంలో ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు ఎక్కువ ఆసక్తి కూడా చూపటం లేదనమాట. అయితే ఆర్థిక సమాజ శాస్త్రము దాదాపు అంతా కూడా ఆర్థిక స్వరూపానికి సంబంధించిన సమస్యలకు సంబంధించింది అనేది, అంటే ఈ విడదీరాని సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఈ యొక్క ఆర్థిక శాస్త్రం మీద దుర్ఖైము, కార్ల్ మార్క్స్ అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అనేక రకాలుగా విమర్శించారు, వాళ్ళ అభిప్రాయాలని తెలియపరిచారు. ఇప్పుడు మనము దుర్ఖైము ఆర్థిక శాస్త్రం మీద తన అభిప్రాయాన్ని ఎలా వ్యక్తీకరించారో తెలుసుకుందాం. మంచి రచనల్లో శ్రమ విభజన అధ్యయనం ఒకటి. మంచి రచనల్లో ఈ ఆర్థిక శాస్త్ర పరంగా ఇది ఒక శ్రమ విభజన అనేది ఒకటి. ఇతను దుర్ఖైము శ్రమ విభజనకు సంబంధించిన సామాజిక విధులను అనేక విధాలుగా విశ్లేషించారు. ఆధునిక ప్రాథమిక సమాజాల తులనాత్మక అధ్యయనానికి ఇతను నిరంతరము దుర్ఖైము ప్రయత్నించారనమాట. ఈ రెండు సమాజాలకు సంబంధించిన సాంఘిక దారిద్ర్యత, మళ్ళీ అంటే సంఘీభావం అన్నమాట, శ్రమ విభజనకు సంబంధించినదే అని దుర్ఖైము నిర్ధారించారనమాట. తర్వాత ప్రాథమిక సమాజంలో యువకులు, వృద్ధులు మధ్య, స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఉన్న సాధారణ శ్రమ విభజనే యాంత్రికమైన సామాజిక సంఘీభావనాన్ని దుర్ఖైము పేర్కొన్నారన్నమాట. విధానకమైన సాంఘిక సంఘీభావము ఆధునిక సమాజానికి చిహ్నంగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సంక్లిష్ట శ్రమ విభజన, ఆధునిక సమాజ లక్షణాలు, సమాజంలోని క్రమ శ్రమ నిపుణతను ఇతను దుర్ఖైము అనేక విధాలుగా చర్చించి ఆర్థిక శాస్త్రానికి శ్రమ విభజనకి ఏ విధమైన సంబంధం ఉన్నదనేది దుర్ఖైము అనేక పర్యాయాల్లో, అనేక సందర్భాలలో సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా అతను అనేక రకాల అభిప్రాయాల్ని వ్యక్తపరిచారనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. తరువాత ఆర్థిక వ్యవస్థ సాధారణ లక్షణాలకు సంబంధించిన రచనలెన్నో ఉన్నాయి సామాజిక పరంగా. ఇంతవరకు ఉపేక్షిస్తూ వచ్చిన ఆర్థిక ప్రవర్తన సామాజిక శాస్త్రంలో అధ్యయనం చేశారనేది మనకి తెలిసిన విషయమే. ఆర్థిక వ్యవస్థలోని ఈ సాధారణ అధ్యయనాలతో పాటు ఆర్థిక వ్యవస్థ, ప్రత్యేకించి ఆస్తి వ్యవస్థలు, శ్రమ విభజన, వృత్తి, పారిశ్రామిక వ్యవస్థాపనలను సంబంధించిన అధ్యయనాలను సామాజ శాస్త్రజ్ఞులు సహాయపడుతూ ఉంటూ ఉంటారనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఆ తర్వాత పుట్టుక నుంచి సామాజిక శాస్త్రంతో సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉన్న అర్థశాస్త్రము ఇటీవల కాలాల్లో అనేక మార్పులకి, చేర్పులకి లోనైందనేది మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ మార్పులు ఆ శాస్త్రాల మధ్య ఇంతకు పూర్వం ఎప్పుడు లేనటువంటి పరస్పర సాన్నిహిత్యాన్ని కలిగించాయి. అది ఆ తర్వాత మార్కెట్ ఆర్థిక వ్యవస్థను జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు తరలించడానికి ఆర్థిక అభివృద్ధి ప్రభావితం చేస్తున్న సామాజిక అంశాల అధ్యయనం అవసరాన్ని కల్పించిందనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉన్నాము. తర్వాత అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతాలలో ఆర్థిక అభివృద్ధి సమస్యలకు సంబంధించి ఆర్థికవేత్త సామాజిక శాస్త్రంతో కలిసి పనిచేయాల్సిన లేదా అతనే సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా పనిచేయాల్సిన అవసరాన్ని ఇటీవల రచనల్లో మనము ప్రముఖంగా తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. అంటే సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు, ఆర్థిక సామాజికవేత్తలు, తర్వాత సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఇద్దరు కూడా కలిసికట్టుగా ముందుకు వెళ్ళాలి అనే అభిప్రాయాన్ని ఆర్థిక శాస్త్రము అనేక విధాల మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నదనేది గ్రహించవలసిన విషయం. సోషియాలజీలో ఇప్పుడు చరిత్ర, రాజకీయ
రాజకీయ పద్ధతుల్లో పూర్తిగా స్వతంత్రత కనపడే సంస్థలు ఏర్పరిచాయి. అంటే స్వతంత్రత, ఇండిపెండెన్స్ పద్ధతులు మనము ఎన్నో సామాజిక పద్ధతుల్లో, సమాజ శాస్త్రంలో చూస్తూ ఉన్నామంట. అది మనిషి, అతని ప్రవర్తన, తర్వాత సామాజిక కార్యకలాపాలు పెడుతూ ఉంటది. సామాజిక తత్వశాస్త్రం నుంచి స్వతంత్ర క్రమశిక్షణగా అభివృద్ధి చెందిందిగా కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక శాస్త్రంతో సమాజ శాస్త్రానికి ఉన్న సంబంధము అనేది మనం మొదట కూడా చెప్పుకున్నాము, విడదీయరానిది. ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగుంటే సమాజము అభివృద్ధి పదంలోకి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటది. కాబట్టి నిరంతరము సమాజంలో ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థను పటిష్టం చేసినట్లయితే సామాజిక వ్యవస్థ కూడా పటిష్టం అవుతుంది అనేది అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు మనకు చెప్తూ ఉన్నారు. సామాజిక సంబంధాల నుంచి దృష్టి పెడుతూ ఎక్కువ సామాజిక సంబంధాలపై ఎక్కువ సామాజిక శాస్త్రము దృష్టి పెడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయము. సమాజం ఎలా మరియు ఎందుకు కొనసాగుతూ ఉంటుంది, ఎందుకు ఈ ప్రతిస్పందన ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. సామాజిక ప్రవర్తన మరియు సంబంధాల విశ్లేషణ కూడా మనం నిరంతరం పరిగణించినట్లయితే ఆర్థిక అభివృద్ధి యొక్క పద్ధతులు కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత సామాజిక శాస్త్రము సామాజిక సంస్థల అధ్యయనానికి శ్రద్ధ కల్పిస్తూ ఇది మరియు కుటుంబము మరియు సామాజిక క్రమంలో నిర్వహణ పద్ధతిలో ముందుకు వెళుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాము. సామాజిక పరిమాణము, ప్రవర్తన, పనితీరుపై సామాజిక శాస్త్రము అండ్ మరియు ఆర్థిక శాస్త్రంతో ఎక్కువ దృష్టిని కేటాయిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనము తెలుసుకోవాలన్నమాట. తర్వాత సామాజిక శాస్త్రము సహకారము మరియు పోటీ, వస్తు ఉత్పత్తి, సమీకరణ, సామాజిక సంఘర్షణ, సమాజంలో కమ్యూనికేషన్, సామాజిక భేదము మరియు సామాజిక స్థిరీకరణ వంటి సామాజిక ప్రక్రియల్లో కలిసి వ్యవహరిస్తూ ఉంటుందనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా మనము ఆర్థిక శాస్త్రంతో సామాజిక శాస్త్రం యొక్క సంబంధంలో ప్రముఖముగా పేర్కోవలసిన విషయము. తర్వాత సోషియాలజీ ఒక ముఖ్యమైన క్రమశిక్షణ కలదిగా చెప్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఇది మానవులకి మన స్వతంత్ర జీవితానికి సంబంధించిన మానవులందరూ సామాజికంగా ఉంటారనేది, ఇతరులతో సామాజిక సంబంధాలు లేకుండా మనము పిల్లలుగా అభివృద్ధి చెందలేమనేది కూడా సమాజ శాస్త్రము మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది. పెద్దలుగా ఉండలేము, పిల్లలుగా ఉండలేదు అంటే సమాజ శాస్త్రంతో ఈ యొక్క వ్యక్తులకి అటువంటి అనుబంధము ఏర్పడి ఉన్నదనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. తర్వాత ఈ సమాజము అంటే మానవ ఉనికి యొక్క పరిస్థితి. అదే సమాజంలో మనందరము మన జీవిస్తున్న సమాజాన్ని చురుకుగా రూపొందిస్తూ ఉంటామన్నమాట. అంటే సమాజము అందువల్ల సమాజ శాస్త్రం అనేది సమాజం యొక్క సాధారణ శాస్త్రంగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఆర్థిక శాస్త్రం యొక్క ఇక్కడ చర్యలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, నిర్వచనం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం ఆర్థిక కార్యకలాపాలన్నీ కూడా సామాజిక చర్యల మీద ఆధారపడి నిరంతరము ఈ యొక్క పరస్పర చర్యల యొక్క అవగాహన మీద ముందుకు వెళుతూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకున్నాము. మానవుల కోరికలు అపరిమితమైనవి. దానికి ఫుల్ స్టాప్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అనమాట. కోరికలకు అనుగుణంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు కనుక ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా వ్యక్తి యొక్క జీవిత విధానము చైతన్యవంతంగా ఉండటానికి వీలు పడుతూ ఉంటుంది. వనరులు పరిమితంగా ఉంటాయి, కోరికలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంటే వనరులు పరిమితంగా అంటే ఇక్కడ ఏంటి అన్నట్లయితే మనకు చూడండి 20,000 రూపాయలు శాలరీ వస్తుంది ఒక వ్యక్తికి, ఒక శ్రామికుడు, లేబరర్కి. కానీ అతను 2 పిల్లలు, 2 భార్యాభర్తలు, తల్లిదండ్రి, 6 వ్యక్తులు జీవిత విధానాన్ని గడపాలి. అంటే ఆర్థిక పరిస్థితి కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే, ఆర్థిక సంతృప్తి కనుక ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఈ శ్రామికుడు సుఖవంతమైన జీవిత విధానాన్ని ఏర్పరచుకోగలుగుతాడు. అట్లా లేనప్పుడు ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, ఆర్థిక వనరులు చాలా తక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా జీవితము చైతన్యవంతంగా ఉండదు,
మనము సామాజిక పరంగా అభివృద్ధి పదంలోకి ఉండదనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత ఈ కార్యకలాపాలని ఎందుకు చేపట్టాము? తమ కోరికలను తీర్చడానికి, ఆదాయాన్ని సంపాదించడానికి పనిచేస్తున్నారు అనే దృక్పథం ఎందుకు ఏర్పడుతున్నది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయము. తర్వాత కోరికలు, ఆహారము, తర్వాత ఇక్కడ నివాసము మొదలైనవి అనేది నిరంతరము మనిషికి కావాల్సిన విషయము. తర్వాత సమగ్ర ఆరోగ్య సౌకర్యాలు మొదలైనవి ఇతరుల అవసరాలకి వంటి ప్రాథమిక అవసరాలని తీర్చుకోవాలంటే కంపల్సరిగా ఆర్థిక కలాపాలు సక్రమంగా ముందుకు సాగుతూ ఉండాలి. అటువంటి ఆర్థిక కలాపాలు కనుక ముందుకు సాగకపోయినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా వ్యక్తి పరంగా, సమాజ పరంగా వ్యక్తి ముందుకు వెళ్ళలేడు. అంటే చురుకుగా సమాజంలో అన్ని విషయాల్లో పాల్గొనలేడు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ వనరులను సంపాదించటము మరియు ఖర్చు చేయటము, ఈ యొక్క చర్యలను ఆర్థిక కలాపాలు అంటూ ఉంటాం. వనరులను సంపాదించటము, తర్వాత ఖర్చు చేయటము, ఇది ఒక ఆర్థిక కార్యకలాపాలకి ఒక ప్రతీక అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత మానవుల కోరికలు నేరుగా తీర్చే వస్తువులను వినియోగ వస్తువులు అంటూ ఉంటాం. అంటే మానవుని యొక్క కోరికలు నేరుగా తీరుస్తూ ఉంటాయి కొన్ని వస్తువులు, అవి వినియోగ వస్తువులు అంటూ ఉంటాం అన్నమాట. గాలి, సూర్యరశ్మి మొదలైన కొన్ని వినియోగ వస్తువులు సమృద్ధిగా మనం సమాజంలో మనకు లభిస్తూ ఉంటాయి. అన్ని సామాజిక వర్గాలకి అవి ఉచితంగా లభిస్తాయి. కానీ చాలా వరకు సరుకుల కొరత ఉంది, ధర చెల్లించి మాత్రమే అందుబాటులోకి మనం తెచ్చుకోవాలి. ఇక్కడ గాలి, సూర్యరశ్మి అంటే మనకు ఉచితంగా లభిస్తూ ఉంటాయి తక్కిన వస్తువులు. మనము ఆహార పదార్థాలు, గుడ్డలు, నిత్యావసర వస్తువులు ఇవన్నీ కూడా మనము ధర చెల్లించి మనం తీసుకోవాలన్నమాట. కాబట్టి ఆర్థిక పరిపుష్టి కోసము సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తులు నిరంతరము పాటుపడుతూనే ఉంటారు, శ్రమ విభజన చేస్తూనే ఉంటారు అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఎకనామిక్స్ అనేది వినియోగము, ఉత్పత్తి మరియు సంపద పంపిణీకి సంబంధించిన అధ్యయనం అనేది మనము మొదటి నుంచి కూడా చెప్పుకున్నాము. తర్వాత ఇక్కడ ఆర్థిక శాస్త్రము పరస్పర చర్యలు మరియు పరస్పర సంబంధాల మీద ఆధారపడి, వ్యక్తుల మీద ఆధారపడి ఆర్థిక సంబంధాలు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాయి, నిరంతరము కొనసాగుతూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. తర్వాత ప్రొఫెసర్ రాబిన్స్ యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారం ఎకనామిక్స్ అనేది ఒక సామాజిక శాస్త్రము. ఇది అతని అపరిమిత మరియు ముగింపు మరియు ప్రత్యామ్నాయ ఉపయోగాలను కలిగి ఉన్న అరుదైన మార్గాలకు సంబంధించిన ముగింపుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. తర్వాత ప్రత్యామ్నాయ ఉపయోగాలు ఇక్కడ అరుదైన మార్గాలకి సంబంధించిందని మానవ ప్రవర్తన అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటాం. దీని మీద ఆధారపడి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ వినియోగము, పంపిణీ మరియు మార్పిడి, అది బ్యాంకులు, మార్కెట్లు మొదలైన వివిధ ఆర్థిక సంస్థల నిర్మాణము మరియు విధులు కూడా ఈ ఆర్థిక శాస్త్రము అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటుంది. ఆర్థిక శాస్త్రము మానవుల భౌతిక అవసరాలతో పాటు వారి భౌతిక సంక్షేమానికి సంబంధించిందనేది మనకి దీనివల్ల ఏంటి స్పష్టమవుతూ ఉంటుంది. ఆర్థిక శాస్త్రం యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అయితే సాంఘిక శాస్త్రంలోని ఈ రెండు ముఖ్యమైన శాఖల మధ్య చాలా పరస్పర సంబంధము ఉంది. రెండు పరస్పర ఆధారితమై మరియు పరస్పర సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటూ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ అంతర్ సంబంధం కారణంగా థామస్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త ఆర్థిక శాస్త్రము వాస్తవానికి సామాజిక శాస్త్రంలో ఒక శాఖ అని చెప్పారనమాట. అదేవిధంగా సిల్వర్మాన్ ఎకనామిక్స్ అనేది కూడా అభిప్రాయపడ్డారనేది మనం ఇక్కడ ఆర్థిక శాస్త్ర పరంగా అనేక రకాల ప్రశంసలు మనం యొక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్తల యొక్క పద్ధతులు మనకు తెలుస్తూ ఉన్నాయనేది చెప్తూ ఉన్నాము. తర్వాత ఇక్కడ సోషియాలజీ సహాయం లేకుండా ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేము, ఇది చాలా కష్టం సాధ్యమైనది అనేది చెప్తూ ఉన్నాము. సోషియాలజీ సహాయం లేకుండా ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని పూర్తిగా మనము అర్థం చేసుకోలేము. ఇది ఒకటి మీద ఒకటి ఆధారపడి సామాజిక అభివృద్ధికి, వ్యక్తుల అభివృద్ధికి నిరంతరము పాటుపడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయము.
ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆర్థిక కార్యకలాపాలను సమాజము నియంత్రిస్తూ ఉంటుంది అనేది ఇది అందరం అంగీకరించాల్సిన విషయం. ఆర్థిక మార్పుకి సామాజిక మార్పు యొక్క అంశంగా కూడా ఇది పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది. ఆర్థిక మార్పుని సామాజిక మార్పుని యొక్క అంశముగా కూడా ఇది ఆర్థిక శాస్త్రము పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ సామాన్య శాస్త్ర విజ్ఞానము మరియు పరిశోధన రంగము దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది ఆర్థిక ప్రభావంగా. తర్వాత ఆర్థిక సంబంధాలే సమాజాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉన్నాయనేది సామాజిక శాస్త్రవేత్త మార్క్స్ తన యొక్క సిద్ధాంతపరమైన పద్ధతుల్లో చెప్పారనమాట. సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఆర్థిక సంస్థల పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తూ ఉంటారు. దీనికి స్పెన్సర్ ఇంకా అనేక మంది ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు మరియు సామాజిక సంబంధాలని విశ్లేషణలో ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది మనకి ఈ యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల్లో మనకి తెలియపరిచారనేది చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత సోషియాలజీ మరియు ఎకనామిక్స్ మధ్య సహకారం యొక్క ప్రాంతము విస్తృతమైనది అనేది మనం గ్రహించాము. ఆర్థికవేత్తలు ఆర్థిక సమస్యల పట్ల సామాజిక శాస్త్ర భావాలను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. శాస్త్రవేత్తలు సామాజిక శాస్త్రవేత్తల్లో కలిసి అభివృద్ధి చెందిన గణనలో ఆర్థిక అభివృద్ధికి సంబంధించిన సమస్యలపై పనిచేస్తూ ఉన్నాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయము. అంటే ఈ విధంగా ఆర్థిక శాస్త్రము సామాజిక శాస్త్రము ఒక కలివిడిగా అంటే కలిసికట్టుగా సమాజ అభివృద్ధికి ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ సోషియాలజీ మరియు ఎకనామిక్స్ మధ్య తేడాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సామాజిక శాస్త్రము సామాజిక సభ్యుల యొక్క పరస్పర చర్యలు సామాజిక సంబంధాల మీద ఆధారపడి నిరంతరము వారి యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలోకి ఎటువంటి లోటుపాట్లు ఉండకూడదనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ముందుకు సాగుతూ ఉంటది అన్నమాట. ఇక్కడ ఈ భేదాల్లోకి వచ్చేటప్పటికీ అదే మనము ఈ ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఉత్పత్తి పంపిణీ వినియోగం మీద ఆధారపడి ఆర్థిక శాస్త్రం అంతా కూడా ఉంటది అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఈ యొక్క సాంఘిక శాస్త్రానికి ఒక నియుక్త శాస్త్రముగా మనం పరిగణిస్తూ ఉంటాం ఎప్పటి నుంచో. అయితే సాంఘిక శాస్త్ర ఆర్థిక శాస్త్రము పై దృష్టిని పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క సాంఘిక శాస్త్రము ఈ శాస్త్రవేత్తలు ఆర్థిక శాస్త్రం కూడా పై దృష్టి పెట్టినట్లయితే సామాజిక పరిజ్ఞానాన్ని ఆర్థిక పద్ధతుల్ని మనము తెలుసుకోగలుగుతున్నాం అనేది చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ వివిధ ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు ఇచ్చిన నిర్వచనాలను మరియు సోషియాలజీతో గల సంబంధాన్ని మనం ఇప్పుడు పరిశీలించుకుంటూ ఉంటాం. సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు కానీ ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు కానీ నిరంతరము ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడుతూ సామాజిక వ్యవస్థను ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి ఆర్థిక శాస్త్రము ఎంతో దోహదం చేస్తుంది అనేది మనము ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు. తర్వాత ఇక్కడ ఏసీపీఓ ఒక ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త మళ్ళీ సామాజిక శాస్త్రవేత్త ప్రకారము ఎకనామిక్స్ సామాజిక సంక్షేమంలో కొంత భాగాన్ని నేరుగా కొంత భాగంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ నిరంతరము పేర్కొంటూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. అతను అంటే ఎవరు పిగో వ్యక్తిగత అవసరాలు మరియు ఆందోళనలు తీసుకోకుండా సామాజిక శాస్త్రానికి ఆధారమైన మరియు సమాజం యొక్క సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనేది నొక్కి ఒక్కాడించారనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత జాన్ మీల్స్ 1844లో ఇతను ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త అండ్ మరియు ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త. ఇతను సామాజిక అంశాలని పరిశోధించి ఆర్థిక పరంగా పరిశోధించి సామాజిక అవగాహనని ఏర్పరచుకున్నారనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. ఇక్కడ ఒక సామాజిక సందర్భంలో ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని నిర్వచించారు అనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయము. తర్వాత సంపద ఉత్పత్తి కోసము మానవ జాతి యొక్క సంయుక్త కార్యకలాపాల నుంచి ఉత్పన్నమయ్యే సమాజంలోని దృగ్విషయాల యొక్క చట్టాలను గుర్తించే శాస్త్రముగా మనం దీని యొక్క ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఏ ఇతర వస్తువులను అనుసరించడం ద్వారా సవరించబడము.
గర్వంగా ఆర్థిక కార్యకలాపాలు సామాజిక ప్రభావము యొక్క భావస్థితి పై ఇక్కడ భావన యొక్క నిర్వచనము మరియు ఆర్థిక ఉత్పత్తిపై ఉత్పత్తి ఆధారితమైన సమాజంలో పై మూలంగా ప్రకృతి చట్టాలలో ఇది సామాజిక శాస్త్రము ఆర్థిక శాస్త్రము ప్రబలి ఉన్నది, అంటే కలిసికట్టుగా ఉన్నది అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత సర్ జేమ్స్ అనే అతను 1767లో రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనే భావనను ఉపయోగించి చాలా ద్వారా ప్రధాన ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త సాధారణంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది కుటుంబం యొక్క అవసరాలు ప్రతిదాన్ని అందించే ఒక కళగా మనము చెప్పుకుని ఉన్నాము. ఎవరు? సర్ జేమ్స్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త ఏ విధంగా చెప్పారనమాట. తర్వాత అంటే మనం ఇంతకు ముందు దుర్గహాయము ఈ యొక్క పద్ధతుల్లో కార్ల్ మార్క్స్ గురించి ఎట్లా చెప్పుకున్నామో సర్ జేమ్స్ కూడా తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని నిష్పక్షపాతంగా చెప్పారనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. వివిధ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఇచ్చిన నిర్వచనాలు మరియు ఆర్థిక శాస్త్రంతో వారి యొక్క సంబంధం కూడా ఇప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ లోనే చెప్పుకున్నాం, సామాజిక శాస్త్రానికి ఆర్థిక శాస్త్రానికి విడదీయరాని అనుబంధం ఉన్నది. ఆ విషయాల్లో వచ్చేటప్పటికి ఆర్థిక శాస్త్రం మీద ఆధారపడి సామాజిక అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకున్నాము. తర్వాత మార్క్స్ వెబర్ యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల్లో సామాజిక శాస్త్రము సామాజిక చర్య యొక్క వివరణాత్మకమైన అవగాహనకు ప్రయత్నించే శాస్త్రంగా చెప్పుకుంటూ తద్వారా దాని కారణము మరియు ప్రభావాల యొక్క సాధారణ వివరణలు పొందుపరిచే ప్రయత్నాన్ని మనం చేస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఇది సాధారణ ఎకనామిక్స్ మరియు దానికి సంబంధించిన వివిధ విధానాలలో కనిపించే కారణంగా మరియు ప్రధాన సూత్రంలో వ్యవహరిస్తున్న పద్ధతిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. విభిన్న సమాజాల్లో ప్రధానంగా దారితీసే అనేక కారణాలు ఎన్నో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఫ్రెంచ్ విప్లవము సాధారణ ప్రజల కోసము ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలని ఎన్నో రకాలుగా ప్రస్ఫుటం చేసి సామాజిక అభివృద్ధికి నిరంతరము ముందుకు తీసుకువెళ్ళింది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. చివరికి ఈ అనేక రకాలుగా వివరించుతూ ఒకరి దానితో ఒకటి అనుసంధానించబడి సామాజిక ప్రభావానికి ఇది దారి తీస్తూ ఉంటది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఏది సమాజ శాస్త్రము ఏ విధంగా తన ప్రకృతి పద్ధతులని ఇనుమర్చి చెప్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం అనేది తెలిసిన విషయమే. అంటే సామాజిక అభివృద్ధి కోసము ఆర్థిక పరమైన సంస్కరణలు తర్వాత అనేక రకాల పద్ధతులు కనుక అభివృద్ధి చెందినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా ఈ సామాజిక పద్ధతుల ద్వారా ఈ యొక్క ఆర్థిక శాస్త్రం యొక్క వెసులుబాటుతనం వల్ల సామాజిక పద్ధతుల్లో మన జీవిత విధానాన్ని నూతన దృక్పథంలో చూడగలుగుతాము అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. తర్వాత ఈ పరస్పర చర్య నియంత్రించే అనేక అంశాలు ఎన్నో ఉంటాయన్నమాట. ఇది భావోద్వేగ మరియు ప్రవర్తన అలాగే ఆధ్యాత్మిక అంశాలకి పద్ధతి గలదిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల్ని అవసరమైన అన్ని వస్తువులు మన సేవలని అందిస్తూ ఉంటారు అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. తర్వాత ఈ ఉంచటం ద్వారా కుటుంబంలో అంటే సామాజిక సంస్థల్లో తమ యొక్క సిద్ధాంత పిల్లల అధిక ఆర్థిక అసమానతలు ప్రకారము తర్వాత సమర్థులుగా మరియు యొక్క సంపాదన యొక్క తీర్పు ఇస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన. భౌతికంగా అవగాహన అంటే అవసరాలను తరచు మార్చేసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఒక సమాజం యొక్క ప్రత్యేకమైన చర్యలో భాగంగా ఇది అవుతుంది. అందువల్ల ఈ సామాజిక విస్తృత చట్టంలో ప్రధానంగా ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎంతో ఉపయుక్తిగా ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిపుష్టంగా ఉన్నప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థ పద్ధతులన్నీ కూడా సక్రమంగా ఉన్నప్పుడు మనం దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఎవరి కోసం ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాము, రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాము, మనకి సమాజంలో ఉన్న ప్రజల గురించి. ఆ సమాజంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క ఆర్థిక పరిపుష్టిని ఏర్పరచుకున్నట్లయితే సమాజము ఉన్నత శిఖరాలకి అందుకోగలుగుతుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. తర్వాత ఎకనామిక్ సోషియలాజికల్ ఈ యొక్క చరిత్ర ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం.
ఎకనామిక్ సోషియాలజీ యొక్క చరిత్ర ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాము. తరువాత అంటే సామాజిక శాస్త్రము భౌతిక శాస్త్రానికి విడదీయరాని సంబంధం వల్ల సామాజిక ప్రవర్తనలు సామాజిక అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకువెళ్ళడానికి ఎంతో దోహదకారిగా ఉంటుందనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఎకనామిక్ సోషియాలజీ మరియు చరిత్ర అని ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది సమతుల్యమైన ఆర్థిక సాంస్కృతిక శాస్త్రంగా మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నామనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. మోకాల్లోకి ఇక్కడ అంటే నెట్వర్క్ కి సమకాలిక ఆర్థిక సామాజిక శాస్త్రానికి విడదీయలేని సంబంధం ఉన్నదనేది మనం అనేక విషయాల్లో మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత సమకాలీన ఆర్థిక సామాజిక శాస్త్రం ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే సమకాలీన ఆర్థిక పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి ఆర్థిక సమాజ శాస్త్రము ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది. అంటే సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తుల తమ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులను మెరుగుపరచుకోవడానికి నిరంతరము సామాజిక పద్ధతుల్లో పరస్పర చర్యలు జరుపుతూ ఉంటారు. ఈ పరస్పర చర్యలు జరపడం వల్ల ఏం జరుగుతుంటది? పని చేస్తూ ఉంటారు. పరస్పర చర్యలు అంటే పని చేయటం అన్నమాట. నిరంతరము పరస్పర చర్యలు జరపటం వల్ల ఆర్థిక అభివృద్ధి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటది. ఆర్థిక అభివృద్ధి ముందుకు వెళ్ళటం వల్ల సమాజం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. అంటే వ్యక్తులు నిరంతరము ఆర్థిక సమస్యలని విడమర్చుకొని నిరంతరము శ్రమ విభజనతో పనిచేయటం వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది, కంపల్సరిగా మెరుగుపడుతుంది. మనము కూర్చొని తింటే కొండలైన తరుగుతాయని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా. అట్లానే సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తులందరూ నిరంతరము సామాజిక అభివృద్ధికి ఆర్థిక పరిస్థితికి మెరుగుపరచుకోవటానికి వాళ్ళ యొక్క అవసరాలు అంటే డే టు డే అవసరాలు ఉంటూ ఉంటాయి. అవన్నీ తీరటానికి ఎంతో కొంత సంపాదిస్తూనే ఉంటారు. అటువంటి సంపాదనల మీద అంటే వారి యొక్క సంపాదన మీద ఆధారపడి వారి యొక్క ఆస్తుల మీద ఆధారపడి సమాజ ప్రగతిని మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఎక్కువ సంపాదించి ధనవంతులని అవ్వాలి అంటే సమాజంలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థితిగతులను ఏర్పరచుకోవాలనే దృక్పథాన్ని ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఏర్పరచుకుంటారు. దానికోసము అతనితో పాటు అతని భార్య, కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా నిరంతరము శ్రమిస్తూ ఉంటారు. అట్లా నిరంతరము శ్రమించటం వల్ల వ్యక్తి యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి పెరుగుతూ ఉంటుంది. వ్యక్తి యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి పెరగటం వల్ల ఆటోమేటిక్గా వ్యక్తుల యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి పెరగటం వల్ల సమాజము పరిపుష్టిగా అంటే బలంగా తయారవుతూ ఉంటుంది. అట్లా బలంగా సమాజము ఒక సుస్థిరంగా తయారవటం వల్ల ఆటోమేటిక్గా వ్యక్తులు నిరంతరము ఒక సమాజంలోని వ్యక్తులలో పరస్పర చర్యలు నిరంతరము జరుపుతూ ఉంటారు. ఈ పరస్పర చర్యలన్నీ కూడా ఎక్కువ భాగము ఆర్థిక అవసరాల మీదే ఆధారపడుతూ ఉంటాయి, ఆర్థిక వ్యవస్థ మీదే ఆధారపడుతూ ఉంటాయి. అంటే ఈ యొక్క ధనము అనేది నిరంతరము ప్రవహిస్తూనే ఉంటది. అంటే ఈ యొక్క మనం ఆర్థిక అవసరాలు తీర్చుకొని ఏం చేస్తూ ఉంటాము? మనీ పే చేస్తూ ఉంటాము. అంటే ఆర్థిక అవసరాలు తీర్చుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి సంపదని కూడబెట్టుకోవాలి. అట్లా కూడబెట్టుకుంటే వారి యొక్క ఆర్థిక అవసరాలు తీరుతూ ఉంటాయి అనేది మనము చెప్పవలసిన విషయం అన్నమాట. ఇక్కడ ఆర్థిక అవసరాలు తీర్చుకోవాలి అంటే తప్పనిసరిగా వ్యక్తి పరస్పర చర్యలు, సామాజిక సంబంధాలు నిరంతరము జరుపుతూనే ఉండాలి. అట్లా జరపడం వల్ల ఈ వ్యక్తికి కోరికలు తీరుతూ ఉంటాయి. ఎలా? ఒక పని చేయటం వల్ల డబ్బు వస్తూ ఉంటుంది. నిరంతరము అంటే మనకు 30 రోజుల్లో 28 రోజులు పని చేయటం వల్ల ఇతను ఎక్కువ డబ్బుని పొందగలుగుతాడు. అంటే వీళ్ళ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి ఆర్థిక కార్యకలాపాలన్నీ కూడా తప్పనిసరిగా ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క లక్షణాలని ప్రస్ఫుటం చేస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మీరు ఈ కరోనా టైంలో చూడండి, ఆర్థిక పరిపుష్టి 0 లెవెల్లో ఉన్నది. సామాజిక వ్యవస్థలో ఎవరికి పనులు లేవు, అవసరాలు తీర్చుకోవాలంటే డబ్బు లేదు. కాబట్టి అంటే సమాజము స్తంభించిపోయింది అనేది మనము కరోనా పరిస్థితుల్లో చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఏంటి? ఈ యొక్క ఆర్థిక పరిపుష్టి వ్యక్తులు ఏర్పరచుకోవటం వల్ల నిరంతరము ఆర్థికంగా సమాజంలోని వ్యక్తులు డెవలప్ అవుతూ ఉంటారు. డెవలప్ అవటం వల్ల ఏమవుతూ ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి పెద్దగా డెవలప్ అవటం అంటే ఎక్కువ ధన సంపాదన, ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించుకుంటూ ఉంటారు అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల
ఆర్థిక అభివృద్ధి సమృద్ధిగా లేకపోయినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా వ్యక్తుల మీద ఈ యొక్క ప్రెజర్ అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ కొత్త ఆర్థిక సామాజిక శాస్త్రము యొక్క మూలం ఏ విధంగా ఉన్నట్లయితే మనము అనేక విషయాలు నూతన విషయాలను తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఆర్థిక సమాజ శాస్త్రము బ్రిటానికా ఎన్సైక్లోపీడియా ప్రకారము ఎకానమికల్ సోషియాలజీ అనేది వస్తువులు మరియు సేవల ఉత్పత్తికి మళ్ళీ పంపిణీ, మార్పిడి మరియు వినియోగముని అర్థం చేసుకోవటమే అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఆర్థిక సమాజ శాస్త్రం అంటే ఏంటి? బ్రిటానియా అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త తన అభిప్రాయాన్ని ఈ విధంగా వెలుబుచ్చారని చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ సోషియాలజీ అనే వస్తువులు మరియు సేవల ఉత్పత్తి, పంపిణీ, మార్పిడి మరియు వంటివి వినియోగాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవటానికి ఇది ఒక పద్ధతిగా ఉంటుంది అనేది చెప్తూ ఉంటాము. సామాజిక శాస్త్రము తర్వాత పద్ధతుల అధ్యయనము, ఆర్థిక సామాజిక శాస్త్రము, ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, తర్వాత మిగిలిన సమయాలు అంటే సమాజము మరియు ఆర్థిక కార్యకలాపాలకి సందర్భోచితంగా మరియు సంస్థలోని మార్పులకి మధ్య సంబంధాన్ని ఇది ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం. తర్వాత ఇందులో అంటే ఆర్థిక పరిపుష్టి, ఆర్థిక శాస్త్రము అనేది సామాజిక వ్యవస్థల్లో ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆ జీవిత విధానాన్ని అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకువెళ్ళాలనే దృక్పథాన్ని మనము ఏర్పరచుకుంటున్నాము. తరువాత ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే సామాజిక శాస్త్రాలు మరియు ఆర్థిక శాస్త్రాలు రెండింటికి సంబంధించిన సాధారణ యొక్క సమస్యలు అనేక రకంగా ఉంటూ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ ఆర్థిక పరిస్థితులు కనుక బాగోకపోతే అనేక రకాలైన సామాజిక సమస్యలని మనం కొని తెచ్చుకున్నట్లుగా ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట. సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేకుండా ఉన్నట్లయితే, ఆర్థిక పరంగా ఎదుగుదల ఉన్నట్లయితే మనము ఇది నష్టపోయాము అనే దృక్పథాన్ని మనం ఏర్పరచుకోలేము. కానీ ఇక్కడేంటి, ఈ సమాజ శాస్త్రంలో మరియు ఆర్థిక శాస్త్రంకి రెండింటికి గల సంబంధాలు, సంబంధించిన సాధారణ పరిమితులు అనేవి మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. తర్వాత ఇక్కడ మొదటి పాయింట్లోకి వచ్చేటప్పటికీ నిరుద్యోగం. నిరుద్యోగం అంటే ఏంటి? వ్యక్తులకి ఆర్థిక పరిపుష్టి లేకపోవటం, అంటే ఎటువంటి పనులు దొరకపోవటము, ఎటువంటి సంపాదన లేకపోవటము, ఇంట్లోనే కూర్చొని తింటాము. ఇది మనం చదువుకుంటున్నాము. ఎందుకు చదువుకుంటున్నాము? ఒక ఉద్యోగాన్ని ఏర్పరచుకోవాలని చదువుకుంటున్నాము. ఉద్యోగం వస్తే ఈ వ్యక్తికి పెళ్లి అవుతుంది, పిల్లలు పుడతారు. దానితో పాటు పిల్లల సంరక్షణ, భార్య, తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ, అతను వేరొక పద్ధతుల్లో మనకి ఈ యొక్క ఆర్థిక పరిపుష్టిని తెలియపరుస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి సమాజంలో నిరుద్యోగము ప్రబలిపోయింది అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. నిరంతరము సమాజంలో నిరంతరము పెరిగిపోతూనే ఉంటది. ఎందుకని? సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ పరిస్థితులు అని చెప్తూ ఉంటాం. సామాజిక పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగాలు ఇద్దాము అంటే రాజకీయ పరంగా మనకు ప్రకటనలు చేయరు, ఉద్యోగాన్ని ఇరికించే పని పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి వ్యక్తిగతంగా వ్యక్తులు ఎక్కడైతే సామాజిక వ్యవస్థలో గట్టి పడుతూ ఉంటారో, ఆర్థికంగా పరిపూర్ణులు కాగలుగుతూ ఉంటారో, తప్పనిసరిగా వ్యక్తి అభివృద్ధి పదంలోకి వెళ్తాడు. ఎలా? సామాజిక పరంగా అభివృద్ధి పదంలోకి వెళ్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నాను. ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో సామాజిక వ్యవస్థని పరిపుష్టి చేయాలంటే తప్పనిసరిగా మనము ఆర్థిక వ్యవస్థని పరిపుష్టి చేయాలి. అంటే నిరుద్యోగాన్ని తుడిచివేయాలి. నిరుద్యోగాన్ని తుడిచివేయటం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? ఆటోమేటిక్గా సమాజంలో ఉన్న సభ్యులందరికీ వృత్తిపరమైన రక్షణ ఏర్పడుతుంది. వృత్తిపరమైన రక్షణ ఏర్పడటం వల్ల సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ పని చేసుకుంటూ ఉంటారు. సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ పనిచేయటం వల్ల ఆర్థిక పద్ధతులు పెరుగుతూ ఉంటాయి. వ్యక్తుల యొక్క ఆర్థిక విధానము పెరుగుతూ ఉంటుంది, పరిపుష్టిగా ఉంటుంది, గట్టిగా ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ నిరుద్యోగ స్థితిగతులు మారాలి అన్నట్లయితే మన యొక్క వ్యవస్థలో అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పద్ధతులని నిరంతరము మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి, ఆర్థిక సామాజిక శాస్త్రవేత్తలందరూ కూడా సమాజంలో జరిగే యొక్క ప్రవృత్తులని పైకి తీసుకొచ్చి సమాజంలో ఉన్న పద్ధతులన్నీ కూడా కేటాయించి మనము ప్రజలకు ఏం కావాలి? మొదట ప్రజలకు ఏం కావాలి? నిత్యావసర వస్తువులు, రోటీ, కపడి, మకాన్, ఇవన్నీ కూడా సంతృష్టిగా జరిగినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా సమాజము అభివృద్ధి పదంలోకి వెళుతున్నది.
ఇక్కడ నిరుద్యోగం అంతగా లేదు అనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. కానీ ఇక్కడ ఏ దేశాన్ని చూసినట్లయితే ఆర్థిక సంక్షోభం పెరిగిపోయింది. కాబట్టి ఆర్థిక సంక్షోభం పెరిగిపోవటం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉన్నది? ఆర్థిక సంక్షోభం పెరిగిపోవటం వల్ల సామాజిక అభివృద్ధి జరగదన్నమాట. కంపల్సరిగా జరగదు. కాబట్టి సమాజాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి అంటే, సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తుల్ని అభివృద్ధి చేయాలంటే ఆర్థిక పరంగా బలోపేతం చేయాలి. ఎలా చేస్తాము బలోపేతము? మన చేతుల్లో ఉన్నదా? అట్లేదనమాట. సమాజంలోని వ్యక్తులందరూ చైతన్యవంతంగా కలిసికట్టుగా ఉండి సమాజాన్ని అభివృద్ధి చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, డాక్వా మహిళలు అని చెప్తూ ఉంటాం. ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్లయితే డాక్వా మహిళలు ఎలా ఉంటారు? అందరూ కూడా బిలో ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఎడ్యుకేషన్, ఉద్యోగాన్ని సంపాదించుకున్న ఎడ్యుకేషన్ ఉండదు, స్కిల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన నైపుణ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల బ్యాగులు తయారు చేయటము, అనేక రకాల పద్ధతులు, అంటే వాళ్ళ ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క రకాల పద్ధతులు ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ విధమైన పద్ధతుల వల్ల సామాజిక వ్యవస్థల్లో లేడీస్ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన నూతన దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు అనేది మనం చెప్పక తప్పదన్నమాట. నిరుద్యోగాన్ని కనుక నిర్మూలించినట్లయితే ప్రజల మొట్టమొదటి ఏంటి? ఇప్పుడు మనం ఎట్లా ఒక ప్రజాప్రతినిధులు ఎలక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? ఎలక్షన్ ముందు 1 కోటి ఉద్యోగాలు అని చెప్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు దాంట్లో 1000 ఉద్యోగాలన్నా ఫిలప్ చేశారా? అదేమి లేదనమాట. ఇట్లా అంటే ఒక ప్రజాప్రతినిధుడు 5 సంవత్సరాలు కనుక పరిపాలించినట్లయితే దిగేటప్పుడు ఏమనుకుంటాడు? 5 సంవత్సరాల తర్వాత నిరంతరము సమాజ అభివృద్ధి జరగాలి అన్నట్లయితే వ్యక్తులకు పని ఉండాలన్నమాట. పని ఉన్నట్లయితే ఎవరి జోలికి పోరు, ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకొని ప్రశాంతమైన జీవిత విధానాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఏంటి? నిరుద్యోగాన్ని నిర్మూలించాలి. నిరుద్యోగాన్ని నిర్మూలించడం వల్ల సామాజిక వ్యవస్థలో అనేక రకాల పద్ధతుల్లో సామాజిక వ్యవస్థలో మార్పులు చేర్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. అక్షరాస్యులందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి ఒక పక్కన కూర్చోబెట్టాలి. తర్వాత నిరక్షరాస్యులు, అంటే అక్షరాస్యులు నిరక్షరాస్యులు, వాళ్ళని ఒక పక్కన కూర్చోబెట్టాలి. ఈ యొక్క అక్షరాస్యులకి తగ్గ పనులు, ట్రైనింగ్స్, నిరక్షరాస్యులకు తగ్గ ట్రైనింగ్స్, పద్ధతులు అన్నీ కూడా మనం ఏర్పరిచినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా గ్రామీణ ప్రాంతంలో కొన్నాళ్ళకి కాదు, కొంత టైం, అంటే కొన్ని సంవత్సరాలకు కానీ కొన్ని నెలలకు కానీ వ్యక్తిగత అభివృద్ధి పథంలోకి వ్యక్తులు వెళ్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అంటే ఆర్థికపరమైన వెసులుబాటు ఉండాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మొట్టమొదటి ఏం చేయాలి? ఈ యొక్క నిరుద్యోగము అనే పరిస్థితిని తగ్గించాలి. ఆ నిరుద్యోగం తగ్గించకుండా కొత్త వాళ్ళని మనం భారతదేశంలో నుంచి ఇంకెక్కడికో దేశంలోకి తీసుకెళ్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, అట్లా అక్కడ మరి ఇద్దరు నిరుద్యోగులే కదా, పని చేయటం లేదు కదా. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి? నిరుద్యోగ సమస్యని నివారించడం అంటే జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఏర్పరచడం. ఈ జాబ్ ఆపర్చునిటీ వల్ల తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరూ మన ఆర్థికంగా పరిపుష్టులు తాగుతూ ఉంటారు, ముందుకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు అనేది ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రము ఇతర ఆర్థిక శాస్త్రంగా మరియు దీనికి గల సంబంధము అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఆర్థిక పరిపుష్టి అయిపోయి నిరుద్యోగం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక పాయింట్లో మనం వెళ్ళినట్లయితే బాల కార్మికులు, ఇట్లా మనకి 150 కోట్ల మంది కనుక ప్రజలు ఉన్నట్లయితే మనం డివిజన్ చేస్తూ పురుషులు, స్త్రీలు, వితంతువులు, పిల్లలు అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఈ యొక్క పద్ధతులకు వచ్చేటప్పటికి బాల కార్మికులకు వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళకి తక్కువ పని గంటలు అంటే ఏంటి? ఇక్కడ బాల కార్మికులు అంటే ఏంటి? 18 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వ్యక్తులు. వీళ్ళ చేత బరువైన పనులు చేయించకూడదు. తక్కువ పనిముట్లని ఉపయోగించి బాల కార్మికుల యొక్క పద్ధతులన్నీ కూడా మనం మార్చగలుగుతూ ఉంటాం. ఇక్కడ పద్ధతి ఏంటి అన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ బాల కార్మికులు పెరగడం వల్ల మనము ఈ బాల కార్మికుల మీద ఆధారపడేవాడు కూడా మనకి ఈ యొక్క విజయ పద్ధతుల్లో బాల కార్మికులను నిర్మూలన చేయాలి. ఎలా నిర్మూలన చేస్తాము? మనం పిల్లలు అంటే 18 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న పిల్లల్ని ఎక్కడ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా పెట్టకూడదు. అది నేరము అనేది మనకు అందరికి తెలిసింది. అట్లా పెట్టినట్లయితే పెట్టుకున్న యజమానికి, పారిశ్రామికవేత్తకి, పెట్టిన వ్యక్తులకి తప్పనిసరిగా పనిష్మెంట్ అనేది వేయాలి. 8 సంవత్సరాల నుంచి 6 సంవత్సరాల నుంచి తప్పనిసరిగా 14 సంవత్సరాలు వీళ్ళు ఎక్కువ హానికరమైన ప్రాంతాలలో, హానికరమైన పద్ధతుల్లో పని చేయకూడదు.
పని చేయించకూడదు అనమాట. ఇది పెద్ద శిక్షార్హమైన నేరంగా మనం చెప్తూ ఉంటాము. అంటే ఇక్కడ బాల కార్మికులు అంటే ఎక్కడ పనిచేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు? ఈ హోటల్స్ లో పనిచేస్తూ ఉంటారు, ఈ కాగితాలు ఎరుకుపోతూ ఉంటారు. అనేక రకాల పద్ధతుల్లో మనకి ఈ బాల కార్మికుల నుంచి నిరంతరము చూస్తూ ఉంటాం. ఈ బాల కార్మికులకు రక్షణ కల్పించాలంటే కూడా మనకి ఒక ప్రత్యేకమైన నెంబర్ కూడా ఉన్నదన్నమాట. ఆ నెంబర్ కనుక మీరు ఫోన్ చేస్తే పద్ధతి ప్రకారము బాల కార్మికుల యొక్క వ్యవస్థను నిర్మూలించవచ్చు. ఈ యొక్క స్త్రీలని, బాలికలని, బాలుల్ని ఉన్న జనాభాలో 18 సంవత్సరాల్లో పిల్లల్ని సెలెక్ట్ చేసి వీళ్ళకి వృత్తిపరమైన శిక్షణ ఇవ్వచ్చు. వ్యవసాయ పనులు తల్లిదండ్రులు మనం సాంఘికరణ ప్రక్రియలు ఏం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము? తల్లిదండ్రులు, తోటి పిల్లలు, ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు, గ్రామస్తులు అందరూ కూడా ఈ యొక్క వ్యక్తిని తెలివితేటలు వచ్చేటట్లుగా డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు, కంపల్సరీగా డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇతను ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో కూడా పాఠశాలలు, ప్రాంతీయ స్కూల్స్ అనేవి ఏర్పడ్డాయి. దానివల్ల ఏం జరుగుతున్నది? అందరూ చదువుకుంటున్నారు. ఈ పిల్లవాడు స్కూల్కి పోవటం వల్ల మధ్యాహ్న భోజనము, ఒక బలమైన గుడ్డు, ఇవన్నీ కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులు కూడా చదువు యొక్క వాల్యూ పెంచుకొని ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తూ ఉన్నాము? మన పిల్లల్ని చదివించడానికి ముందుకు పోతూ ఉన్నాము. ఎందుకంటే డ్రెస్ ఫ్రీ ఇస్తున్నారు, పుస్తకాలు ఫ్రీ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క పద్ధతుల ద్వారా బాల కార్మికులను మనము చాలా వరకు తగ్గించుకోగలుగుతున్నాము. ఎంతమంది ఎన్జిఓస్, నేషనల్ వైడ్ లీడర్స్, ఎంతో మంది కూడా బాల కార్మికులను నిర్మూలించి మన పద్ధతుల్లో మనము ఉంటాము అని మనం ఇక్కడ తెలియపరచుకోవచ్చు. తర్వాత బాల కార్మికులని తగ్గించుకోవాలి, వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషనల్ పద్ధతులను ఏర్పాటు చేయాలి. ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఏర్పాటు చేయాలి, పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందించాలి, మంచి గుడ్డలు, శుభ్రత. అంటే ఈ రకాల పద్ధతుల్లో మనం చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా కొన్నాళ్ళకు మనం బాల కార్మికులని చూడమన్నమాట. ఈ విధమైన పద్ధతుల వల్ల సామాజిక ఆర్థిక పద్ధతులు ముందడుగు వేస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాము. తర్వాత ఇక్కడ ఏంటి? సామాజిక అసమానతలు. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? బాల కార్మికులు చెప్పుకున్నాము, బాల కార్మికుల గురించి చెప్పుకున్నాము. తర్వాత ఇక్కడ ఏంటి? ఈ విధమైన నిరుద్యోగాల గురించి చెప్పుకున్నాము. తర్వాత ఇక్కడ అసమానతలు. ఈ యొక్క అసమానతలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు అసమానతలు అంటే ఏంటి? క్యాస్ట్ బేస్డ్ అసమానతలు, ఎక్కువ తక్కువ అనే పద్ధతులు, పేదవాళ్ళు, ధనికులు, అనేక రకాల అసమానతలు సమాజంలో చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. సామాజిక అసమానతలు ఎన్నో రకాలుగా ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ సామాజిక అసమానతలను నిర్మూలించినట్లయితే సమాజంలో వ్యక్తులు అందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి సామాజిక ఆర్థిక పద్ధతులని మెరుగుపరుచుకుంటూ ఉంటారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే వీళ్ళు తక్కువ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఓసీ వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ వీళ్ళందరూ తక్కువ అనేది అంచనా వేసుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ సామాజిక అసమతల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి? రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా ఇవన్నీ కూడా వ్యక్తులు పరిపుష్టిగా ఉంటూ ఉంటారు. అందుకని ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ అనే డిఫరెన్సెస్ లేక అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన విలువని, గౌరవాన్ని మనం ఇస్తూ ఉంటాం. ఇట్లా ఇవ్వటం వల్ల సమాజంలో అందరూ బలోపేతంగా ఈ సామాజిక రాజకీయ అభివృద్ధికి నిరంతరము చేస్తూ ఉంటాం. తర్వాత ఈ యొక్క అసమానతలు ఈ విధంగా తీరుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ సామాజిక అసమానతలు. సామాజిక అసమానతలు అనేటప్పటికి ఏంటి? ధనిక వర్గము, మధ్యతరగతి వర్గము, పేద వర్గము, అట్టడుగు వర్గము అనే దృక్పథాలను మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. సామాజిక అసమానతల వల్ల సమాజము అభివృద్ధి చెందదు. కాబట్టి ధనిక వర్గం వాళ్ళు నిరంతరము, ఈ బడుగు వర్గము, మధ్యతరగతి వాళ్ళని నిరంతరము మనకి ఈ అణిచివేయటానికి ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారు. గవర్నమెంట్ జీవోస్ పాస్ చేస్తుంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేక జీవోస్ పాస్ చేసి సామాజిక అసమానతలను తొలగించి అందరినీ కూడా ఒకే లెవెల్లో, అంటే ఒకే మార్గంలో ఉండేటట్లుగా చేస్తున్నది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ అభివృద్ధి అనేది మనము మైనారిటీ అభివృద్ధి, వీళ్ళు తక్కువ వీళ్ళు ఎక్కువ అనే దృక్పథాన్ని కాకుండా అందరికీ ఒక సమాన గౌరవాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉంటదన్నమాట. అందుకని సామాజిక శాస్త్రము, రాజకీయ శాస్త్రము నిరంతరము
ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది. అసమానతలు, భారకాల వ్యవస్థ, ఈ యొక్క పద్ధతులు అన్నీ కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోతూ ఉన్నాయన్నమాట ప్రస్తుత వ్యవస్థలో. ఎందుకు తుడిచిపెట్టుకుపోతూ ఉన్నాయి? విప్లవాలు అంటే సామాజిక విప్లవాలతో పాటు పారిశ్రామికీకరణ ఎక్కువ ముందుకు సాగుతూ ఉన్నది. ఆర్థిక కారకాలు అన్నీ కూడా సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి అందరూ కూడా సంపాదించాలనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నారు. సామాజిక వాతావరణాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉన్నారు. వస్తువులు, వనరులని, సామాజిక అవసరాలు తీరుస్తూ ఉన్నాయి. స్థితిగతులని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉంటారు. తర్వాత వ్యక్తిగత జీవనశైలికి ఆర్థిక అంశాలు దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ ఆర్థిక అంశాలు ఉత్పత్తి, వినియోగము, సరుకుల పంపిణీ, ధరలు, వర్తకము, ఇతర ఆర్థిక విషయాలని అభివృద్ధి పథంలోకి అధ్యయన పరంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళి ఆర్థిక జీవితాన్ని అంటే వృత్తులు, శ్రామిక విభజన, ఆస్తి వ్యవస్థలు, తర్వాత పారిశ్రామికీకరణ ఈ యొక్క పద్ధతులతో ముందుకు వెళుతూ సామాజిక శాస్త్రము, ఆర్థిక శాస్త్రము విడదీయరాని సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకొని సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధికి బలోపేతం చేస్తూ ఉన్నది. నమస్తే. ఈరోజు మనము ఈ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ టు ద సోషియాలజీలో ఆర్థిక శాస్త్రానికి, సామాజిక శాస్త్రానికి సంబంధాన్ని చెప్పుకున్నాం.
Good afternoon to all of you. আজি আমি আকৌ ছেইম ব্লক 1 ইউনিট 2 হাফ পৰ্চন বাকী আছিলে যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, এই তাৰপিছত আৰ্মিৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, পুলিচ এণ্ড লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰো অলপ বাকী আছিলে, এইখিনি আজি আমি কমপ্লিট কৰিম। চ' চেপ্টাৰটো আছিলে ব্লক 1 ইউনিট 2 BPSC 133 পেপাৰৰ। তাৰপিছত এইখিনিৰ ফাৰ্ষ্টৰখিনি আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ, তাৰ উদ্দেশ্যসমূহ, পৰিচয়, তাৰপিছত মধ্যযুগীয় ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক জীৱন, মোগল প্ৰশাসন, ৰজাৰ ভূমিকা, মোগল প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা, এইবোৰ অলৰেডি আমি আলোচনা কৰিছোঁ। তাৰ মাজত কিছুমান বস্তু যেনেকৈ তাৰ এই যি আজিৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে যোনখিনি বাকী আছে এইখিনিৰো ছেইম অবজেক্টিভছখিনি একেই হ'ব, যিবোৰ মোগল প্ৰশাসনৰ ৰজাৰ ভূমিকা, তাৰপিছত মোগল প্ৰশাসনৰ ৰাজনৈতিক পৰ্চন, এইখিনি একে পাৰ্টৰ হয়। মোগল প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত ৰাজহুৱা আৰু ন্যায়িক প্ৰশাসন, মোগল প্ৰশাসনত আমোলাতন্ত্ৰ, সেনা আৰু আৰক্ষীৰ কাম কাজ। তাৰপিছত একচুৱেলি মধ্যযুগীয় ভাৰতে প্ৰাচীন ভাৰত আৰু আধুনিক ভাৰতৰ মাজত যি ভাৰতৰ উপমহাদেশৰ ইতিহাসৰ এক দীঘলীয়া সময়ক বুজাইছিলে, আৰু 6th চেঞ্চুৰীৰ পৰা 13th চেঞ্চুৰীৰ সময়ত এই মধ্যযুগৰ যোনটো প্ৰাৰম্ভিক কাল হয় সেইটো আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু সেই সময়তে যিমান তাৰ এই প্ৰশাসনবোৰ আছিলে, এই মোগলৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনবোৰ, তেতিয়াহে যি অলপ চেঞ্জ হৈছিলে, আৰু এইখিনি বেলেগ বেলেগ ৰজাৰ সময়ত অলপ এইফালে সেইফালে নিয়মবোৰ হৈছিলে, যদিও কমপ্লিটখিনি চেঞ্জ হোৱা নাই। তো চবতকৈ বেছিকৈ ভাল আছিলে যেতিয়া আকবৰৰ সময়কালতে চবতকৈ বেছিকৈ ভাল আছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনবোৰ। চ' মোগল যুগত সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত এই চেপ্টাৰটোত কমপ্লিটলি এটা আলোচনা হৈ আছে, আৰু তাতে যিবোৰ পলিটিকেল লাইফ আছিলে, যেনেকৈ ভাৰতৰ সিহঁতৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰশাসনৰ ওপৰতে আমাৰ ভাৰতৰ যিমান এটা পলিটিকেল লাইফ সেইখিনি আমি গম পাইছোঁ। আৰু সেই সময়ছোৱাতে ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰভাৱটো যদিও বেছি দিয়া হৈছিলে, কিন্তু আকবৰৰ সময়তে বেছিকৈ তেওঁ বেলেগ ধৰ্মৰ যেনেকৈ হিন্দু ধৰ্ম তেওঁ যথেষ্ট ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলে, আৰু গোটেইবোৰ তেওঁ হেল্পো কৰিছিলে, আৰু তেওঁ হিন্দু ধৰ্মকো তেওঁ যথেষ্ট সমান প্ৰাধান্য দিছিলে। সেইটোৰ কাৰণে তেওঁ এজনী হিন্দু মহিলাক বিয়াও পাতিছিলে। চ' আকবৰৰ সময়তো যথেষ্ট এটা এই সময়ছোৱাত আমি যি দেখিছোঁ উন্নত যথেষ্ট মোগলৰ যি শাসনকালত সেইখিনিতে যথেষ্ট ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে, আৰু এটা শান্তিপূৰ্ণ হৈ আছিলে। মোগল প্ৰশাসনত আটাইতকৈ সংগঠিত আৰু দীৰ্ঘম্যাদী আছিলে, আৰু আনকি আধুনিক সময়লৈকেও আগবাঢ়ি গৈছিলে। আকবৰৰ এই প্ৰণালীৰ চবে গোটেইবোৰে সন্মতি দিছিলে। মোগল প্ৰশাসনে অধিক কেন্দ্ৰীকৰণ আৰু এক কঠোৰ গাঁথনিৰ অগ্ৰগতি দিছিলে, আৰু ৰাজহুৱা জীৱনত স্বাস্থ্য আৰু নৈতিকতাৰ দৰেও সামাজিক দিশবোৰৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে যদিও, কিন্তু এই শাসন ব্যৱস্থাত তেওঁ এইটো এটা দিশ আছিলে যে ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ তেওঁ সৃষ্টি কৰিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ শাসনকালটো এটা মনলিথিকৰ নিচিনা আছিলে। আৰু তেওঁৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আমি অভাৰঅল সেইদিনাখন আলোচনা কৰিছোঁ যে যি প্ৰভিন্সিয়েল যি আছিলে, তাৰ প্ৰভিন্সিয়েলত মেইনলি ৰজাৰে গুৰুত্ব বেছি আছিলে চেণ্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত। তাৰপিছত তেওঁলোকে চেণ্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত তেওঁলোকে দিৱান, ৰাজহ আৰু বিত্তৰ দায়িত্ব পাঁচজন মিনিষ্টাৰৰ দৰে চেণ্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ভাগ দিছিলে, যেনেকা দিৱান, ৰাজহ আৰু বিত্তৰ দায়িত্বত দিৱানক দিছিলে, আৰু মীৰ বক্সিক সামৰিক বিভাগৰ মুৰব্বী হিচাপে দিছিলে। মীৰ খামানক কাৰখানা আৰু দোকানৰ দায়িত্ব, ফেক্টৰী এইবোৰ চাই আছিলে। তাৰপিছত সদৰত দিছিলে যিমান এই
ন্যায়িক বিভাগৰ মুৰব্বী আৰু মুহতাছিবক ধৰ্মীয় যিমান দায়িত্ব আছিলে এইবিলাক দিছিলে আৰু ধৰ্মতে মেইনলি তেওঁলোকে কুৰাণকে বেছিকে ফলো কৰি আছিলে চেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আমি এইখিনি পাইছিলোঁ আৰু প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত পাইছিলোঁ আমি যেতিয়া প্ৰভিন্স বেলেগ বেলেগ কৰা হৈছিলে তেতিয়া আকবৰ জাহাংগীৰ আৰু ঔৰংগজেব তেওঁলোকৰ সময়কালত প্ৰদেশটো বেলেগ বেলেগ কৰিছিলে যেনেকৈ আকবৰৰ টাইমত 15 প্ৰদেশ আছিলে আৰু জাহাংগীৰৰ সময়ত 17 আৰু ঔৰংগজেবৰ সময়ত 21 আছিলে চ' তেওঁলোকেও ছেইম কিছুমান বিষয়াসকল মুৰব্বী অধ্যাপক ৰাখিছিলে অধ্যাপক নহয় মুৰব্বী মিনিষ্টাৰৰ যেনেকৈ আমি আজিকালি মিনিষ্টাৰ বুলি তেনেকুৱা অধ্যক্ষ হিচাপতে তেওঁলোকে এইখিনি ৰাখিছিলে যেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয়াসকল যেনেকৈ সুবেদাৰ দিৱান সদৰ তাৰপিছত অমিল বক্সি পোদ্দাৰ ফৌজদাৰ এনেকুৱা কোতোৱাল ৱাকে নাবিজ কি আছিলে যি সকলোৱে ৰজাৰ লগত তেওঁ গোটেইখিনি সম্পৰ্ক ৰাখিছিলে চ' এইখিনি আছিলে প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত তাৰপিছত আমি এইখিনিলৈকে আলোচনা কৰিছিলোঁ প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনলৈকে নেক্সট আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চ' ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনতো ছেইম তেওঁলোকে জিলা প্ৰশাসনত কি কৰিছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ফৌজদাৰ আৰু কোতোৱালক এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনত মুকাদ্দম সৰপঞ্চ আৰু দিছিলে চ' তেনেকুৱা সিহঁতে কি কৰিছিলে বেলেগ বেলেগ যেনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফৌজদাৰক কোনে এপইণ্টমেণ্ট কৰিছিলে মেইন এম্পায়াৰৰ মানে ৰজা হয় তেওঁহে এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে আৰু তেওঁ কণ্ট্ৰল কৰিছিলে সুবেদাৰ মেইনলি সুবেদাৰ যি তেওঁৰ কণ্ট্ৰলত আছিলে কোন ফৌজদাৰজন তেওঁৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেড আছিলে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফৌজদাৰে আছিলে এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেইনলি হেড আছিলে আৰু তেওঁৰ দায়িত্ব আছিলে মেইনলি এইবোৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ এইবোৰ চোৱা আৰু কণ্ট্ৰল কৰা যিবোৰ লোকেল জমিনদাৰ আছিলে সিহঁতৰ এইবোৰ কণ্ট্ৰল কৰা তেওঁ আকৌ ফৌজদাৰৰ আকৌ পাৰফৰ্ম কৰিছিলে যে অমিল বুলি আমি পাইছিলোঁ যি প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ছেইম তেনেকুৱা ফৌজদাৰে কি কৰিছিলে অমিলকো লুক আফটাৰ কৰিছিলে কিহৰ কাৰণে কালেকশ্যন ৰেভিনিউ কালেকশ্যনৰ কাৰণে যিবিলাক ৰেভিনিউ আছিলে সেইখিনি কালেকশ্যনৰ কাৰণে আৰু ডাইৰেক্টলি তেওঁ ছুপাৰভাইজ কৰিছিল দিৱানৰ ছুপাৰভাইজাৰৰ আণ্ডাৰত ফৌজদাৰ আছিলে দিৱানে মানে লুক আফটাৰ কৰি আছিলে যে ফৌজদাৰ কোন হ'ব ফৌজদাৰৰ কামখিনি ফৌজদাৰে কৰি আছেনে নাই এইখিনি দিৱানৰ ছুপাৰভিশ্যনত আছিলে চ' তেওঁ মেইনলি হ'ল ইনচাৰ্জ অফ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট তেওঁ এখন জিলাৰ যি ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে কৰৰ তাতে তেওঁক মেইনটেনেঞ্চ দিয়া হৈছিলে ইনচাৰ্জ অফ ৰেভিনিউ মেইনলি চ' ফৌজদাৰ মেইনলি আজিকালি আমি যিবোৰ পাটোৱাৰীৰ নিচিনা নহয় ডাইৰেক্টলি বাট সেইখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ তেওঁ আকৌ যে অকলে যে এই ৰেভিনিউ কালেকশ্যন কৰিছিলে সেইটো বস্তু নহয় তেওঁ লগতে লোনছো প্ৰভাইড কৰিছিলে আকৌ চবে লোনছবোৰ টাইমলি দি আছেনে বা মেনেজ কৰি আছেনে যিবোৰৰ খেতিয়কসকল আছিলে বা লোন লোৱা মানুহ ফেক্টৰিজ যিবোৰ চলাই আছিলে সিহঁতে মেইনলি এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সহকাৰে গোটেই বস্তুবোৰ চলাব পাৰিছে নে নাই এই গোটেইখিনি তেওঁলোকে লুক আফটাৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ ৰিপৰ্টছটো সদায় দিৱানক জনাই আছিলে বিকজ তেওঁ দিৱানৰ আণ্ডাৰতে ফৌজদাৰ আছিলে সেইটো কাৰণে যিমান গোটেইবোৰ বস্তুবোৰ আছিলে চব গোটেইখিনি তেওঁ কাক জনাই আছিলে দিৱানক জনাই আছিলে চ' তাৰপিছত আমি কোতোৱালক পালোঁ কোতোৱাল জিলা প্ৰশাসনত মানে ডিষ্ট্ৰিক্টত ফৌজদাৰৰ পিছত কোতোৱাল এতিয়া কোতোৱাল তেওঁ আছিলে কি জুডিচিয়েল হেড আছিলে মেইনলি জুডিচিয়েল মেইনলি হেড তাৰপিছত তেওঁৰ কাম ছেইম তেনেকুৱা আছিলে ৰেছপনচিবল আছিলে ল আৰু অৰ্ডাৰটো মেইনটেইন কৰা তাৰপিছত তেওঁক মেইনলি ক্ৰিমিনেল কেছবোৰো লুক আফটাৰ কৰিছিলে আৰু লগতে যিবোৰ ফুড
গ্ৰেইনছ তাৰপিছত ভুলবশতঃ কিবা যদি কোনোবাই ৱেইট কোনোবাই এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্টতো যদি কোনোবাই ভুল ৱেইট জুখি পেলাই কিবা ছাপ'জ 50 কিলোত 100 কিলো ক'ব পাৰে বা 100 কিলোত 200 কিলো ক'ব পাৰে এইখিনি তেওঁ মেইনলি চেক কৰি এইটো চেকিঙৰ খবৰটোত তেওঁ আছিলে যে ফুড গ্ৰেইনছবিলাক যিবিলাক কৰৰ এইবিলাক একচুৱেলি ৱেইটবিলাক দি আছে নে নাই এইখিনিও তেওঁ লুক আফটাৰ কৰি আছিলে তেওঁ গোটেই মানে নজৰখিনি তেওঁৰ চকু দৃষ্টি কৰি ৰাখিছিলে যে কোনোবাই কাকো হেৰি কৰিব নোৱাৰে লুজাৰ যাতে কোনো একো লুজ কৰিব নোৱাৰে তেওঁ মেইনলি আৰু এইখিনিও কোতোৱালৰ কাম নাছিলে লগতে কোতোৱালে কি কৰিছিলে কিছুমান বস্তু তেওঁ কালেক্ট কৰিছিলে যে মোগল এম্পায়াৰক দিয়ে যে ছাপ'জ যিবোৰ আছিলে এই জাজিয়া আৰু জাকাটছ বুলি দুটা বস্তু আছিলে জাজিয়াটো হ'ল যিবোৰ নন মুছলিমৰ পৰা লোৱা হৈছিলে আৰু জাকাতটো হ'ল মুছলিমৰ পৰা যিবোৰকে ছাপ'জ এটা আৰ্নিং লেভেলৰ পৰা যদি বেছিকে পুৱাৰ যিবোৰ আছিলে সিহঁতৰ এটা আৰ্নিং লেভেল মিনিমাম হয় ছাপ'জ এইখিনি তেওঁ নিজৰ ফেমিলিটো চলাব খাব পাৰে ইমানেই আছে কিন্তু যদি আৰ্নিং লেভেলটো অলপ বেছি হৈ যায় তেতিয়া মুছলিমসকলে এইটোক জাকাত বুলি কৈ থাকে জেনাৰেলি চ' এইটো জাকাতটো এটা লেভেলৰ ওপৰত যিবোৰ পুৱাৰ নহয় সিহঁতে জাকাতটো দিব লাগিব আৰু এইখিনিও কোতোৱালে চোৱা মেলা আছিলে তাৰপিছত মেৰেজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিবোৰ আছিলে কাম এইটোও চাৰ্টিফিকেট দিয়া এইটোও কোতোৱালৰ কাম আছিলে চ' আৰু জাজিয়াটো নন মুছলিমৰ পৰা লোৱা আছিলে চ' এইখিনি হ'ল কোতোৱালৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছিলে তেওঁ গোটেইবোৰত চকু দি ৰাখিছিলে তাৰপিছত এইখিনিয়ে নহয় জেনাৰেলি মুছলিমসকলে 5 টাইমছ প্ৰে কৰিব লাগে ছাপ'জ নামাজ বুলি কৈ থাকে জেনাৰেলি প্ৰেটোক চ' এই প্ৰেটোক নামাজ তেওঁ সেইটোও কোতোৱালৰ লুক আফটাৰ আছিলে যে সকলোৱে নামাজটো টাইমলি কৰি আছে নে নাই এইটো কোতোৱালৰ এটা দায়িত্ব আছিলে সকলোৱে বুলিলে মানে যিবোৰ মুছলিম আছিলে সিহঁতে নামাজটো কৰি আছে নে নাই চ' তাৰপিছত স্থানীয় প্ৰশাসনৰ এই দুটা আছিলে জিলা মানে প্ৰশাসনত ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত মেইনলি ইম্পৰ্টেণ্ট এই দুটা আছিলে তাৰপিছত হ'ল লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এতিয়া মুকাদ্দম আৰু সৰপঞ্চ বুলি আছিলে মুকদ্দম জেনাৰেলি দা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এইটো ডিষ্ট্ৰিক্টত দুটা ভাগত ডিভাইড কৰা হৈছিলে এটা হ'ল পৰগনাজ আৰু এটা হ'ল ভিলেজ পৰগনাজ বুলি জেনাৰেলি আমি টাউন আজিকালি যে টাউন বুলি বুজিব পাৰোঁ স্মল টাউন এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ স্মল টাউন এটা ডিষ্ট্ৰিক্টত 2টা 3টা 4টা এনেকুৱা সৰু সৰু টাউন থাকিব পাৰে চ' এইখিনিক আমি বুজাবৰ কাৰণে কৈ আছোঁ আৰু পৰগনাজ বুলি তেতিয়া বুলি কয় আৰু ভিলেজ বুলি কৈ আছিল চ' লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এবাৰ এইটো পৰগনাজ মুকদ্দমে কি কৰিছিলে ৰিভিনিউবিলাক কালেক্ট কৰা আৰু ডিপজিট কৰা চেম ট্ৰেজাৰী অফিচত গৈ যেনেকৈ আজিকালি ট্ৰেজাৰী অফিচ চেম তেনেকৈ তেতিয়াও কি আছিলে ট্ৰেজাৰী অফিচ আছিলে আৰু ট্ৰেজাৰী অফিচত গৈ এইখিনি চেকিং এইবোৰ ৰেভিনিউবিলাক ডিপজিট কৰা এইবোৰে আছিলে মুকদ্দমৰ কাম তাৰপিছত পৰগনা লেভেলতো আকৌ তাতে যিবোৰ আৰু ৰেভিনিউ অফিচিয়েল পৰগনা লেভেলত আছিলে সিহঁতক জেনাৰেলি অমিল আৰু কুনংগ বুলি কয় জেনাৰেলি কুনংগ মানে মিনছ দ্য পাৰ্চন হু কালেক্ট দ্য লেণ্ড ৰেভিনিউ তাক কুনংগ বুলি কৈ আছে চ' এইবোৰৰ বাহিৰেও তাতে কি আছিলে কাজি অলছ' আছিলে হু চেটেল যিবোৰ লোকেল প্ৰব্লেম হয় বা যিবোৰ অলপ ৰিলিজিয়ন ৰিলেটেড প্ৰব্লেম এইবোৰ কাজিয়েও কি কৰিছিলে চল্ভ কৰিছিলে তাৰপিছত আমি সৰপঞ্চটো চাওঁ নেক্সট স্থানীয় প্ৰশাসনৰ মুকদ্দমৰ পিছত হ'ল সৰপঞ্চ বুলি কওঁতে আমি জেনাৰেলি যি গাঁও পঞ্চায়ত যিবোৰ অলপ চিনিয়ৰিটি বা মুৰব্বী চাই কিনি ইয়ংগ দিয়ে কেতিয়াবা
সো সেইটো নহয় যে অকলে মুৰব্বী সব যাৰ মানে অলপ পাৱাৰ আছে বা যি অলপ এটা ডিচিশন দিব পাৰে এনেকা কেইগৰাকী লৈ এটা কি হয় সৰপঞ্চ গঠিত হয় আৰু সেই সৰপঞ্চৰ জৰিয়তে গাঁৱত সৰু সুৰা যিবোৰ বিচাৰ বা প্ৰব্লেম হয় এইবোৰ সলিউশন কৰা হয় তাৰপিছত সৰপঞ্চত আৰু এটা সৰপঞ্চে জেনাৰেলি আৰু কিছুমান বস্তু কালেকশ্যন কৰিব পাৰে যিবোৰ বেলেগৰ ইনকামৰ পৰা সিহঁতক দুজনমান ব্যক্তিক এইটো ভাৰ দি দিয়ে সৰপঞ্চে ওলাই যেনেকা এই পাটোৱাৰীক ভিলেজত পাটোৱাৰীক দিব আকৌ ভিলেজ পাটোৱাৰী বুলিও ক'ব পাৰো আৰু ভিলেজ একাউণ্টেণ্ট বুলিও ক'ব পাৰো যিসকলে এইটো জমিবোৰ মেজাৰমেণ্ট কৰা বা এইটো এৰিয়াত কিমান টেক্স হ'ল বা ৰেভিনিউ হ'ল এইখিনি হিচাপ কৰি দিয়া চ' দা পাটোৱাৰী মেইনলি কি কৰে এইটো ফাৰ্মছ আৰু একাউণ্টেণ্টবিলাকৰ মেইনটেইনছৰ কৰি দিয়ে জেনাৰেলি তাৰপিছত পঞ্চায়ত অলছ' আছে তাতে পঞ্চায়তবিলাকে কি কৰে জেনাৰেলি ৰেছপনচিবল ফৰ যিমান এৰেঞ্জমেণ্ট আছে এইখিনি দায়িত্ব দিয়া হৈছে পঞ্চায়তত যেনেকা অকলে যে বিচাৰ হওক বা কিবা ভুল হ'ল সেইখিনি কৰা নহয় যিমান তাতে প্ৰব্লেম আছে ছাপ'জ ইৰিগেশ্যন হেল্থ এডুকেশ্যন এইবোৰ ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰগ্ৰাম যিমান আছে এইবোৰতো পঞ্চায়তত মেইনলি ৰেছপনচিবল দিয়া হৈছে টু মেইনটেইনছ এইবোৰৰ মাজত টু মেইনটেইনছ দ্য লজ এণ্ড অৰ্ডাৰ তাৰপিছত আমি ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো চাওঁ ৰাজহ প্ৰশাসন যি আছে এইটো ৰাজহ প্ৰশাসনত জেনাৰেলি তাতে কি আছে মেক্সিমাম তাতে তিনিটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত প্ৰায় ইনকামৰ যেতিয়া মোগল ষ্টেট আছিলে মেইনলি তাতে তিনিটা হেৰি দিয়া হৈছিলে লেণ্ড টেনিয়াৰ চিষ্টেম বুলি কওঁ আমি জেনাৰেলি যি জমিনদাৰী চিষ্টেম এটা মহলৱাৰী চিষ্টেম এণ্ড ৰায়তৱাৰী চিষ্টেম জমিদাৰী চিষ্টেমটো মেইনলি ৱেষ্ট বেংগলত ফেমাছ আছিলে আৰু তাৰপিছত চেন্নাইৰ কিছুমান যেনেকা সৰু সৰু টাউন আছিলে এইবোৰতো আছিলে তাৰপিছত মহলৱাৰী যি টেক্স চিষ্টেম এইটোত মেক্সিমাম নৰ্থ ৱেষ্টত আছিলে আৰু যি ৰায়তৱাৰী আছিলে এইটো নৰ্থত ইণ্ডিয়াৰ যি নৰ্থ ছাইড হয় সেইটোতে বেছিকৈ আছিলে চ' ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এইখিনি মেইনলি আছিলে যি তিনিটা ছিষ্টেমৰ মাজত বেলেগ বেলেগ ছাইডত এনেকুৱা এইটো ইউজ কৰা হৈ আছিলে আৰু এইখিনি বস্তু মেইনলি ফাৰ্মাৰ্ছ আৰু যি ফাৰ্মাৰ ছেটেলমেণ্টৰ পৰাহে হৈ আছিলে ৰেভিনিউখিনি তাৰপিছত হ'ল জুডিচিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চ' এনেকুৱা নহয় যে মোগলসকল নিজেই ৰজা আছিলে ৰজাই যে গোটেইখিনি চলাই দিলে আৰু ফাইনেল হৈ গ'ল তাৰ মাজতো কি আছিলে কিছুমান বিচাৰক আছিলে যেনেকা কাজী এজন বিচাৰক হয় যি আজি যেনেকা আমি কনষ্টিটিউশ্যনৰ আণ্ডাৰতে যিবোৰ আমাৰ জুডিচিয়েল যিবোৰ লেজিছলেচাৰে হওক জুডিচিয়েল এক্সিকিউটিভ এইবোৰ আমাৰ চলি আছে যি আমাৰ ইণ্ডিয়াত গভৰ্ণমেণ্টত চ' ছেইম তেনেকা তেতিয়া কি আছিলে মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত কাজী মেইনলি বিচাৰ হৈ আছিলে আৰু তেওঁ মেইনলি তেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যন নহয় কোৰাণখনে তেওঁলোকে মেক্সিমাম মানি আছিলে বিকজ মেক্সিমাম তাতে কি হৈছিলে তেতিয়া মুছলিম ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ দৰে আছিলে বিকজ ৰজাই আৰু গোটেই যেতিয়া মুছলিম হৈ আছিলে তেতিয়া এইখিনি তেওঁলোকে ইম্পৰ্টেঞ্চটো দি আছিলে আৰু চ' নাগৰিক ন্যায় মোগল ৰাজ্যত এই অসামৰিক এইটো জুডিচিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত তেতিয়া মোগল ৰাজ্যত যদিও এখন মুছলিম ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ বাবে নাগৰিক ন্যায়ৰ প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে কোৰাণৰ উপদেশৰ ওপৰত আধাৰিত জাষ্টিচ চিভিল জাষ্টিচত এইখিনি আছিলে আৰু যি ক্ৰিমিনেল জাষ্টিচ এইবোৰতে আছিলে মেক্সিমাম অপৰাধমূলক গোচৰৰ যি ক্ৰাইম ক্ৰিমিনেল জাষ্টিচত যি আছিলে মেইনলি ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে
অপৰাধ কৰাটোই আছিলে ইম্পৰ্টেঞ্চ। তাৰপিছত সাৰ্বভৌমৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ বুলি ক্ৰাইম বুলি কোৱা হৈছিলে, আৰু বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ, এইখিনিও এটা ক্ৰাইম হৈ আছিলে। চ' ক্ৰাইম এগেইনষ্ট গড, ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ছভাৰেইন এণ্ড ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ছাবজেক্ট, এই তিনিটা বস্তু তেতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ক্ৰিমিনেল জাষ্টিচত মেইন হৈ আছিলে। তাৰপিছত জুডিচিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আমি অলৰেডি ক'লোঁ যে বিভিন্ন ৰজাসকলৰ মাজত বাবৰ, হুমায়ুন, আকবৰ, তাৰপিছত জাহাংগীৰ, ঔৰংগজেব, শ্বাহজাহান, ঔৰংগজেব, এইসকল মোগল সম্ৰাট থকাৰ পিছতো যেতিয়া কি হৈছে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ শাসনকালতো তেওঁৰ এই যি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো অলপ অলপ চেঞ্জ হৈ আছিলে, বেলেগ বেলেগ হৈ আছিলে। চ' ইয়াতে আমি জুডিচিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত মেইনলি ঔৰংগজেবৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক বিশেষকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে, আৰু আকবৰৰ, কিয় আকবৰৰ সময়ত চবতকে ভাল হৈ আছিলে আৰু ঔৰংগজেবৰ সময়ত অলপ বেয়া হৈ আছিলে। চ' এই দুটাই এই চেপ্টাৰটোত অলপ দিয়া হৈ আছে। চ' ঔৰংগজেবৰ সময়ত কি হৈ আছিলে, মোগল ষ্টেট কমপ্লিটলি কি হৈছিলে, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো, জাষ্টিচ, ষ্টেট চব এইবোৰ ঠিকেই আছিলে, কিন্তু কিছুমান বস্তু যে ঔৰংগজেবে কি কৰি আছিলে, একতৰফা, যেনেকা মুছলিমসকলৰ ছাইডতহে তেওঁ ছাপোৰ্ট বেছি দি আছিলে, কিন্তু আকবৰৰ সময়তে তেনেকুৱা নাছিলে। এইটো নহয় যে তেওঁ ঔৰংগজেব অলপ বেছিকে ৰিলিজিয়াছ আছিলে, সেইটো কাৰণেই তেওঁ ৰিলিজিয়নেৰে ছাপোৰ্ট কৰি আছিলে, যে প্ৰজাসকলৰ এগেইনষ্টত বুলি নহয়, তেওঁ অলপ ৰিলিজিয়াছ বেছি আছিলে কাৰণে অলপ নিজেও মানে কি হৈ আছিলে, বেলেগ ৰিলিজিয়নৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে। এইটোৱেই ঔৰংগজেবৰ সময়ত মেইন প্ৰব্লেম হৈ আছিলে। চ' জুডিচিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এইখিনি আছিলে আমাৰ মেইন। তাৰপিছত যিবোৰ এনেকা নহয় যে তেতিয়া কোনো পুলিচ নাছিলে, কিবা আৰ্মি নাছিলে বা নেভি নাছিলে, এইবোৰ যে নাছিলে, আৰু অকলে যে এই ধৰ্মগ্ৰন্থৰ ওপৰতে হৈ পেলাই কাজিয়ে বিচাৰ কৰে, তেনেকা নাছিলে। সেইবোৰো আছিলে লগত। যেনেকা কিবা যুদ্ধৰ সময়তে যি কি বস্তুবোৰ লাগে, বা যি গুড়া লাগে বা হাতী, এইবোৰ গোটেইবোৰ এৰেঞ্জ কৰা, তাৰপিছত সৈন্য সামন্তবোৰ এৰেঞ্জ কৰা, এইবোৰো এটা প্ৰব্লেম হৈ আছিলে। চ' এইবোৰৰ কাৰণেও কি হৈ আছিলে, বেলেগ বেলেগ বিভাগৰ বিষয়াসকল আছিলে, আৰু তেওঁলোকে এইখিনি বস্তু মেনেজ কৰি আছিলে। আৰু গোটেই বস্তুবোৰ মেনেজ কৰাৰ পিছফালে এটাই ৰিজন হৈ আছিলে, যে ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য পিপল অফ দেট টাইম, মানে সকলোৰ ভাল হোৱা, সকলোৰ উপকাৰ হোৱা, আৰু যাতে শান্তি স্থাপন হয় পুৰা মোগল শাসনৰ সময়ত। তাৰপিছত হ'ল আমি আৰ্মি আৰু পুলিচৰ খিনি চাওঁ। আৰ্মিৰ সময়ত কি আছিলে, মনচাব। এতিয়া মনচাব মানে আৰ্মিৰ সময়তে মেইনলি মনচাব বুলি এটা পাৰ্ট এটা ৰেংক দিয়া হৈছিলে একচুৱেলি। মনচাব মানে এইটো এপইণ্টেড হৈ আছিলে চিভিলৰ কাৰণেও আৰু মিলিটাৰীৰ কাৰণেও, আৰু তাতে 33 কেটেগৰী আছিলে, গ্ৰেড আছিলে, আৰু মানচাবদাৰৰ মেইনলি তাতে দুটা নাম্বাৰ চিষ্টেম আছিলে। এটা আছিলে জাত এণ্ড চাৱাৰ। তো জাত বুলি কওঁতে কি আছিলে, চিপাহীবোৰক বুজাইছিলে, আৰু চাৱাৰ বুলি কওঁতে হৰ্চ বিলাকক বুজাইছিলে। চ' মানচাব তেওঁৰ এইটো বস্তু আছিলে, জাগিৰৰ জৰিয়তে তেওঁক এটা ধন দিয়া হৈছিলে, আৰু তেওঁক যিমান দিনলৈকে এইটো হেৰিডিটি ৱাইজ নাছিলে মনচাব, তেওঁ মানে যিমান দিনলৈকে কি কৰিব, এইটো স্পেণ্ড এটা নিজৰ প্ৰপাৰ্টি দিয়া হ'ব, তেওঁৰ এই প্ৰপাৰ্টিখিনি
যদি সাপোজ তেওঁ বহুত ভালকে কাম কৰি আছে আৰু ষ্টেটৰ এম্পায়াৰৰ পৰা তেওঁ কি পাই আছে এক্সচেঞ্জ গিফ্ট পাই আছে ন কিবা তেওঁৰ এজ এ চেলাৰী কিবা পাই আছে সেইখিনি তেওঁ যে জমা হ'ব আৰু এটা কেছ বনাব ফৰ ফিউচাৰ তেনেকা মানচাবৰ লগত নাছিলে বিকজ মানচাব ইমান দিনলৈকে জবত থাকিব ইমান দিনলৈকে তেওঁৰ প্ৰপাৰ্টিখিনি থাকিব যিমান দিনলৈকে তেওঁ জবত থাকিব আৰু তেওঁ জবটোৰ পৰা যেতিয়া ৰিলিজ হৈ যাব তেতিয়া লগে লগে তেওঁৰ পৰা এই পজিশ্যনখিনি লৈ লোৱা হ'ব আৰু গোটেইখিনি তেওঁ একো তেওঁ ৰাখিব নোৱাৰিব চ' মানচাবদাৰৰ কাৰণে এইটোৱে চবতকে ভাল আছিলে যে তেওঁ এটা পইচাখিনি কি কৰিব পাৰে স্পেণ্ড কৰিব পাৰে নিজৰ কোনোবাৰ কাৰণেই হওক নিজৰ ফেমিলিৰ কাৰণেই হওক কিন্তু যদি তাতে যদি ৰিলেটিভৰ কাৰণে হওক তেওঁ যদি এইখিনি বস্তু তেওঁ নকৰাকে ৰাখি দিয়ে তেনেহ'লে এই বস্তুখিনি তেওঁ আজিৰ যুগত আমি যেনেকা ৰিটায়াৰ্ড বুলি কওঁ চেম তেনেকা তেওঁৰ সেইটো কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁক এই বস্তুখিনি ষ্টেটক ঘূৰাই দিব লাগিব বিকজ মানচাবদাৰী বস্তুটো জেনাৰেশ্যন ৱাইজ তেওঁ নাপায় সাপোজ তেওঁৰ নেক্সট জেনাৰেশ্যন যি হ'ব ৰজাৰ যেনেকা ৰজাৰ ল'ৰাহে গৈ আকৌ ৰজা হ'ল চেম তেনেকা মানচাবদাৰ চিষ্টেমটো কি আছিলে তেওঁ মানচাব হ'ব মানচাব নোহোৱাকে তেওঁ ডাইৰেক্টলি ৰিজাইন দিব লাগিব আৰু তেওঁ যিমান বস্তু বা প্ৰপাৰ্টি তেওঁ পায় এইখিনি চৰকাৰক ঘূৰাই দিব লাগিব আৰু চৰকাৰে তেতিয়া নেক্সট মানচাব কোন হ'ব এম্পায়াৰ হয় বা কিং হয় তেওঁলোকৰ চৰকাৰ তেতিয়া এম্পায়াৰ কিংগে আছিলে আৰু নেক্সট কোন হ'ব মানচাব সেইখিনিও তেওঁৰ এম্পায়াৰ বা কমিটি সিহঁতে এইখিনি বস্তু ডিচাইড কৰিব চ' মানচাবদাৰটো এইটো এটা মোগল ষ্টেটত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল আছিলে আৰু এই বস্তুটো আকবৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছিলে চ' এজ এই মোগল আৰ্মিবিলাক যিমান লাহে লাহেকে নাম্বাৰিং বেছি হোৱাৰ লগে লগে চলজাৰবিলাকো কি হ'ল অলপ ইম্পৰ্টেঞ্চ পালে আৰু তেওঁলোকক ৰিক্ৰুইট কৰা হৈছে যেতিয়া এম্পায়াৰৰ ছাইডৰ পৰাই চ' দ্য আৰ্মি কি কৰে মুভ কৰিব লাগে সিহঁতে যেতিয়া মুভ কৰে তেতিয়া বহুত কেইজন এটা গ্ৰুপ হৈ পেলাই এটা চিটিত মুভ কৰে যাতে সিহঁতে সেইখিনি এৰিয়াটো যুদ্ধ কৰি পেলাই জিকি পেলাই লৈ আহিব পাৰে চ' এইখিনি চব গোটেইবোৰ মানচাবৰ আণ্ডাৰতে আছিলে তাৰপিছত মানচাবত আকৌ তাতে কি আছিলে আৰ্মিৰ যে মানচাবত আৰ্মিৰ মাজত আকৌ তাতে কেইটামান কি আছিলে ইউনিটছ আছিলে 5টামান ইউনিটছ আছিলে এটা ফাৰ্ষ্টৰটো হ'ল কেভলাৰী মানে কি আছিলে তাতে সিহঁতৰ মোগলৰ লেংগুৱেজত তেতিয়া সিহঁতে কেভলাৰীৰ মাজত দুটা পৰে এটা হ'ল বাৰ্জিৰ আৰু এটা হ'ল চিলেদাৰ বাৰ্জিৰ মিনছ হোৱাট যি বেলেগে তাক ৰজা হওক বা মানচাবে হওক তাক হৰ্চ অথবা এই আৰ্ম যিবিলাক সৈন্য সামন্ত এইবোৰ তেওঁলোকক দিয়ে তাক আমি বাৰ্জিৰ বুলি কওঁ আৰু চিলেদাৰ কি আছিলে যাৰ নিজৰ হৰ্চ আছে আৰু নিজৰ জাগা আছে য'ত তেওঁ কিবা সৈন্য সামন্তক লৈ কৰিব পাৰে এইখিনি এটা হ'ল চিলেদাৰ তাৰপিছত নেক্সটটো হ'ল ৱাৰ এলিফেণ্ট তাতে যুদ্ধত লাগিব কি লাগে মেক্সিমাম এইবোৰ তেতিয়া কি আছিলে এটা সিহঁতে যুদ্ধ জয় কৰাৰ এটা উপায় আছিলে কি হাতী হওক অৰ ঘোঁৰাই হওক এই দুটা আছিলে এটা তেওঁলোকৰ হাতিয়াৰ মেইনলি যে এখন যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত তেওঁৰ যে আৰ্টিলাৰী নেক্সট হ'ল কেভলাৰ পিছত হ'ল আৰ্টিলাৰী চিলেদাৰ পিছত ৱাৰ এলিফেণ্ট তাৰপিছত হ'ল আৰ্টিলাৰী এইটো এটা হাইয়েষ্ট প্ৰফিচিয়েণ্ট এইটো চবতকে বেছি হৈছিলে আকবৰৰ সময়ত আকবৰ যেতিয়া সম্ৰাট আছিলে তেতিয়াহে এই বস্তুটো আৰ্টিলাৰী বুলি এইটো বস্তু চলিছিলে আৰু তাৰ পিছৰ পৰা এইটো বস্তুটো উইক হৈ গ'ল পুৰা আৰু
এইটো বস্তু ইমানে উইক হৈছে যেনে ইউৰোপিয়ানৰ লগতো ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিৰ লগতো কি কৰিব নোৱাৰে, কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, ইমানে উইক হৈছে। চ' এইখিনি আছিলে আৰ্মিৰ মানচাবদাৰ। নেক্সট আমি চাওঁ পুলিচটোৰ মানে কি? পুলিচ হ'ল মেইনলি, আমি ভালকে জানো পুলিচৰ কি কাম, সকলোৱে অলপ হ'লেও জানো, এটা কেঁচুৱা হ'লেও গম পাব যে পুলিচৰ কাম কি, অলপ হ'লেও গম পাব। চ' সেইটো সময়তো কি আছিলে? পুলিচ আছিলে। আৰু ইন ৰুৰেল এৰিয়াজ কি আছিলে? পুলিচবোৰ মেক্সিমাম ঘৰতে হেডমেন হৈ বহি থাকে, আৰু যেতিয়া ছুটি হ'ব বা কোনো নাথাকে তেতিয়া সিহঁতে ৰুৰেল এৰিয়াজত মেইনলি পুলিচত কি কৰিব, এইটো ভিলেজৰ যি হেডমেন হয় তাকে ছেইম পুলিচৰ দৰে বিহেভ কৰা হ'ব, আৰু তাৰ যি ছাবঅৰ্ডিনেট ৱাচমেন থাকিব তাৰ লগতে তেওঁকহে এইটো দেখা শুনা কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হ'ব। আৰু চিটিজত মেইনলি কি আছে? কোতোৱাল আছে, যিবোৰৰ মেইন জব হ'ল তাৰ পুলিচখিনি শান্তি সম্প্ৰীতি এইখিনি চোৱা, আৰু পুলিচৰ কাম লগতে যিবোৰে কোনোবাই ৱেইট মেজাৰমেণ্টত যদি অলপ কম বা হেৰি হৈ যায়, সেইখিনিতো পুলিচৰ কাম আছিলে কি এইখিনি লুক আফটাৰ কৰা। চ' ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত ল' আৰু অৰ্ডাৰ ফাংচন গোটেইবোৰ কি আছিলে? এই ফৌজদাৰৰ ইণ্টাৰেষ্টত হৈ আছিলে। চ' আৰ্মিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যি চালোঁ এতিয়া, আৰ্মিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ আছিলে আৰু ডেভেলপো আছিলে তেতিয়া, যি সিহঁতৰ সৈন্য সামন্ত এইবোৰ চোৱা মেলাৰ বা প্ৰচেছবোৰ চোৱাৰখিনি আমি চাইখিনি গম পালোঁ। চ' এইটো এটা লং পিৰিয়ড হয়, য'ত এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ পৰা আৰু মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ মাজত। এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া আমি অলপ আগৰ এটা চেপ্টাৰ আছিলে তাতে পঢ়িছিলোঁ, আৰু নেক্সট আমি মডাৰ্ণ এইটো আমি মেডিয়েবল পাৰ্টটো চালোঁ। তাৰপিছত নেক্সট আহিব মেডিয়েবলৰ পিছত ব্ৰিটিছ আহিব। চ' ব্ৰিটিছ অহাৰ আগলৈকে আৰ্মিসকলে তেওঁলোকৰ গোটেই যিবোৰ আছিলে তেওঁলোকে যথেষ্ট উন্নত কৰিছিলে। আমি যদি আজিও গৈখিনি হেৰিত চাওঁ, এই দিল্লী বা চেন্নাই এইবোৰত চাউথত গ'লে আমি গম পাম, বা কলকাতাতো এইবোৰত বহুত বস্তু যিবোৰ আছে, ছাপ'জ মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত সিহঁতে কিমান বস্তুবোৰ হিষ্টৰিকেল প্লেচবোৰ বনাইছে, এইবোৰ বস্তুত আমি চালে বহুতখিনি এইখিনি চাব পাৰিম যে সিহঁতে তেতিয়া কি বস্তুৰ এনেকা কলা আকৃতি সিহঁতে অলপ বস্তু এইবোৰ ড্ৰ কৰিছে, যিবোৰ পিকচাৰবিলাক এতিয়াও দিয়া আছে তাতে, যেনেকা সিহঁতে কি বস্তু লৈ যুদ্ধত গৈছিলে বা কি কৰিছিলে। এতিয়া আমি এইখিনি পঢ়িখিনি যদিও এটা মনৰ মাজত যে এইবোৰ বস্তু কেনেকা আছিলে তেতিয়া চাব বিচাৰো, তেতিয়াহ'লে আমি এইটো চাইডত গ'লে আমি দিল্লী বা এইবোৰ চাইডত যথেষ্ট যেনেকা কুতুব মিনাৰ, তাজমহল এইবোৰ চালেও আমি যথেষ্ট বস্তু গম পাম, লালকেল্লা এইবোৰ, যে কেনেকা সিহঁতে তাতে আৰু সৰু সৰু কিছুমান বস্তু আছে এইবোৰত যিবোৰ সিহঁতে কেনেকা যুদ্ধ কৰিছিলে, এইবোৰ এটা ড্ৰ কৰি তাৰপিছত তলোৱাৰ আৰু তলোৱাৰৰ লগত যি ঢাল এইখিনি দিয়া বস্তু ফটো এইবোৰ চালে আমি কেনেকা সিহঁতে ঘোঁৰাৰ ওপৰত উঠি পেলাই বহিছে সেইটোৰো এটা ফটো ধুনীয়াকে দিয়া আছে বা আঁকি দিয়া আছে। এইবিলাক চালেও আমি বহুত বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যায় যে তেতিয়া যুদ্ধবোৰ কেনেকা হৈ আছিলে। চ' আজিৰ যুগত কেনেকা যুদ্ধ হৈ আছে, আজিৰ যুগত আমাৰ মেক্সিমাম যুদ্ধবোৰ যেতিয়া আমি কেতিয়াবা দেখা পাওঁ, এই যেতিয়া কেইদিনমান যুদ্ধ হ'ল হেৰিত ৰাছিয়াত, ইউক্ৰেইনত, এইবোৰত ৰাছিয়াত যেতিয়া আমি টিভিত বা দেখা পাইছোঁ কি নিউজত এনেকা এয়াৰলাইন্সত যেনেকা এইবোৰ এৰোপ্লেন অৰ জেট এইবোৰ পিছফালে কেনেকা কলা কলা বম চম পেলাই জুইৰ নিচিনা এইবোৰ বস্তুত এতিয়াহে এনেকা হৈ আছে, কিন্তু তেতিয়া কি আছিলে লেণ্ডত চব ফিল্ডত হৈ আছিলে যুদ্ধবোৰ, আৰু যোনে যাক খেদি খেদি যিমান লৈ যাব পাৰে
সেইখিনি তেওঁৰ নিজৰ হৈ গৈছিলে এৰিয়া। চ' তেনেকা সিহঁতৰ এটা মানে নেচাৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে যে আমি এইখিনি আজি দখল কৰিম, এইখিনি আজি কব্জা কৰিম, এইখিনি আজি আমাৰ হ'ব। চ' এইবোৰ বস্তুৰ পৰা আমি বহুত বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যায় যে তেতিয়া যুদ্ধটো কেনেকা। এতিয়া যেতিয়া আমি ঘোঁৰা বুলি ক'ম আৰু এলিফেণ্ট বুলি ক'ম, ঢাল তলোৱাৰ এইবোৰ বুলি ক'ম, তেতিয়া আমি আজি যেনেকা ফ্লাইটত ওপৰত জেট আৰু এই কেমিকেল বস্তু দি বিস্ফোৰক পদাৰ্থ দি এনেকা আজি হৈ আছে, তেতিয়াও আছিলে যেনেকা অলপ বাৰুদ চাৰুদ এইবোৰ আছিলে, কিন্তু ইমান যে আজি যেনেকা সেইটো বস্তু আমি আজিৰ যুদ্ধটো এই ফটোবোৰ চালে আমি গম পাম তেতিয়া মানে যুদ্ধবোৰ কেনেকা আছিলে। আৰু কিছুমান হিষ্ট্ৰী কিতাপত দিয়া আছে যিবোৰ মোগল সাম্ৰাজ্যৰ বিস্তাৰত কিছুমান যেনেকা পিকচাৰ দিয়া আছে, এইবোৰ চালেও আমি গম পাম যে সেইটো সময়ত যুদ্ধ বিগ্ৰহ এইবোৰ কেনেকা হৈ আছিলে, বা আৰ্মিৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি আছিলে, বা পুলিচৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি আছিলে। মেক্সিমাম এইবোৰ যি এৰিয়াত কি আছিলে, চহৰ এৰিয়া আছিলে, সেইটো চাইডতে এইবোৰ মেক্সিমাম হৈ আছিলে। চ' মোগল ৰাজ্যত যদিও এখন মুছলমান ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ বাবেও নাগৰিক ন্যায়িক প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে দিছিলে, তথাপিও তাতে যথেষ্ট কি আছিলে, এডভান্স যিবোৰ বস্তু আছিলে এইবোৰ আছিলে। যুদ্ধৰ কাৰণে হওক বা ন্যায় দিবৰ কাৰণে হওক, এইবোৰ বস্তু আছিলে। আৰু অপৰাধবোৰক শেষ কৰাৰ কাৰণেও ষ্টেপ বহুত আছিলে। সাৰ্বভৌমত যিটো ছভাৰেনিটি, এইটোৰ কাৰণেও তেওঁলোকে যথেষ্ট কি কৰিছে, হেল্প কৰিছে। আৰু এই এডভান্স যিবোৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বহুত বস্তু এইবোৰ তেওঁলোকে আজি আমি ইণ্ডিয়াত যিমানখিনি মোগলৰ কাৰণে হৈছে, ছাপ'জ যিবোৰ এইবোৰ মহলবোৰ বা যিবোৰ আশ্চৰ্যজনকমূলক বস্তু যিবোৰ আমি দেখিবলৈ পাইছো মোগলে বনোৱা, এইবোৰ নাথাকিলে আজি যদি এইবোৰ বস্তু নাথাকিলে হয়, তেনেহলে আমাৰ ইণ্ডিয়াখন কেনেকা লাগিলে হয়, সেইখিনি আমি এবাৰ যদি ভাবি চাওঁ তেতিয়া আমি বুজি পাম যে মোগলসকলৰ কিমান অৱদান আছে আমাৰ ভাৰতত। চ' এইবোৰ এটা বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয়। তাৰপিছত যিবোৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যি হওক, যদিও কোৰাণক ফ'ল' কৰিছিলে, তথাপিও কি আছিলে তাতে গোটেই বস্তুবোৰ আছিলে। ছাপ'জ চেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, তাৰপিছত প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, ৰিভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, আৰ্মিৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, মিলিটাৰী, এইবোৰ গোটেইবোৰ কি আছিলে সেই সময়তো আছিলে লগত। কিন্তু যি মানে কাজিৰ আণ্ডাৰত যি বিচাৰ হৈ আছিলে, যিবোৰ হৈ আছিলে, এইবোৰ মেক্সিমাম মুছলিম ৰুলত হৈছিলে। কিন্তু এইটো নহয় যে সেইটো সময়ত তেনেকা হলে বেলেগ ধৰ্ম সকলে ভালকে জীয়াই থাকিব পৰা নাই, তেনেকা নহয়। আকবৰ এজন বহুত ভাল আৰু তেওঁ সুদক্ষ আছিলে। চ' মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এইখিনি আমি ভালকে ক'ব পাৰো যে মোগল প্ৰশাসনত আটাইতকৈ সংগঠিত আৰু দীৰ্ঘম্যাদী আছিলে। আৰু বেলেগ যিবোৰ আধুনিক এতিয়া বহুত বস্তু আহিছে বেলেগ, যেনেকা ব্ৰিটিছো আহিছিলে মোগলৰ পিছত। মোগল এটা সময়সীমা লৈ আহিছিলে, তাৰপিছত সময়সীমাটো যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ব্ৰিটিছ আহিলে, তেতিয়া ইহঁতে কি কৰিলে, বহুত বস্তু মোগলৰ যিবিলাক নাইকিয়া কৰি দিলে, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো সেইখিনিহে ষ্টাৰ্ট কৰিলে। আৰু তাৰ পিছৰখিনি আমি অলপ গমেই পাওঁ যে তেনেকা আমি ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত পুৰা চাৰ্ভেণ্টৰ নিচিনা আছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু ব্ৰিটিছক খেদি পেলাই আমাৰ ভাৰতখন এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ বুলি অভিহিত কৰা হ'ল। এইখিনি মোগল প্ৰশাসনে অধিক কেন্দ্ৰীকৰণ আৰু এক কঠোৰ গাঁথনিক অগ্ৰাধিকাৰ দিছিলে, আৰু ৰাজহুৱা জীৱনতো স্বাস্থ্য আৰু নৈতিকতাৰ দৰে সামাজিক দিশবোৰত প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। চৰকাৰৰ কাম কাজ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰম্ভ কৰি বিভাগীয় ব্যৱস্থা আৰু বিষয়াসকলৰ ওপৰতো নিশ্চিত কৰা শিৰোনাম, এইবোৰো আছিলে তেওঁলোকৰ বস্তু, ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। আৰু ইৰাণ আৰু ইৰাকৰ পৰাও আমদানি কৰা হৈছিলে এইবোৰ বস্তু, যিটো এখন
এইবোৰ তাৰ পৰা আমদানি কৰাৰ কাৰণে কি হ'ল সেইটো কাণ্ট্ৰিৰ লগত অলপ ৰিলেশ্যন ভাল হৈ গ'ল আৰু এইবিলাক হোৱাৰ কাৰণেই তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াতে অলপ ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছিলে কিন্তু মোগলে কি কৰিছিলে এটা তেওঁলোকে মনলিথিক শাসনতন্ত্ৰ গঢ়ি তুলিছিলে সো মেডিয়েবল ইণ্ডিয়াত আমি যিমান চালো এটা লং পিৰিয়ড হয় আৰু ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভত তাৰ যি লিটাৰেচি তেতিয়া কম থাকিলেও এইটোৰ কাৰণে যথেষ্ট ঐতিহাসিক শাসকসকলে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলে আৰু যি মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল হিচাপত আমাৰ ইয়াতে কৰিব পৰা নাই যেহেতু নেক্সট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ লগত ব্ৰিটিছ যেতিয়া সোমাই আহিলে ইণ্ডিয়াত যি আমি আশা কৰোঁ এইটো আমি নেক্সট চেপ্টাৰত সেইখিনি আলোচনা কৰিম সো আজি আমি ওভাৰঅল তেনেহ'লে আমি এইটো চেপ্টাৰত কি পালোঁ এই মেডিয়েবল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চিষ্টেমত এই ওভাৰঅল চেপ্টাৰটোত আমি মেইনলি কি পালোঁ যে তেওঁ মেইনলি কেইজন আছিলে ৰজা বাবৰ তাৰপিছত হুমায়ুন দেন আকবৰ দেন জাহাংগীৰ দেন শাহজাহান দেন ঔৰংগজেব এই কেইজন আছিলে এই কেইজনৰ মাজতেও আমি শাসনকাল চবতকে ভাল আছিলে এই আকবৰৰ সময়তে আৰু উইক হৈ গৈছিলে ঔৰংগজেবৰ সময়তে সো এই সময়ছোৱাত কি হৈছিলে চবতকে বেছি ইছলাম ধৰ্মক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হৈছিলে কিন্তু ইম্পৰ্টেঞ্চ এইটো হিচাপত যে বিচাৰ যিবোৰ হৈ আছিলে এইবোৰ কাজিৰ জৰিয়তে হৈ আছিলে যদিও তাতে কি আছিলে আৰ্মি পুলিচ গোটেইবোৰ হৈ আছিলে আৰু কাজিয়ে মেইনলি কুৰাণ ফলো কৰি আছিলে কুৰাণৰ যিবোৰ নিয়ম এইবোৰ সো এই নিয়মবোৰ ফলো কৰাৰ কাৰণে শাসন ব্যৱস্থাও চূড়ান্ত হৈ আছিলে যেনেকা ডাইৰেক্টলি কোনোবাক জুইত পেলাই দিয়া হৈ আছিলে অৰ ডাইৰেক্টলি মাৰি দিয়া হৈ আছিলে সো শাসন ব্যৱস্থা যথেষ্ট ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে আৰু এই 7th চেঞ্চুৰীৰ লাষ্টৰ ফালে আকৌ মোগল সম্ৰাটসকলে কি কৰিছিলে আৰবৰ লগত ক্লোজ হৈ গৈছিলে এই দুটা কাৰণতে মেইনলি ইয়াতে ইছলামিক এটা পৰছাই যেনেকা আমি ক'ব পাৰো তেনেকা এটা শ্বেডৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে যে ৰাষ্ট্ৰখনো ইছলামিক তেতিয়া হৈ আছিলে এই মোগলৰ সময়ত এই দুটা কাৰণত মেইনলি আৰবসকলৰ লগত যেতিয়া তেওঁলোকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে আৰু নেক্সট হ'ল কাজি আছিলে তেওঁ মেইনলি এইটো কৰিছিলে সো সবৰ আগতে যেতিয়া আমি এইবোৰ বস্তুত আমাৰ যেতিয়া কিছুমান বস্তু যেনেকা আমাৰ এতিয়া কালত যি আৰ্মিৰ যি পজিশ্যন বা পুলিচৰ যি পজিশ্যন এইটোতকে সেইটো সময়ত আৰ্মিৰ বা পুলিচৰ পজিশ্যনটো অলপ শ্ল' হৈ আছিলে কিন্তু আজিৰ যুগত কুৰাণক ইমান ফলো কৰা হোৱা নাই কিন্তু তেতিয়া কি আছিলে কুৰাণক বহুত ফলো কৰা হৈ আছিলে মানে এজ এ বিচাৰৰ জৰিয়তে যেনেকা এইখন বস্তু কি হ'ব কুৰাণত যি লিখা আছে সেইটোৱে বিচাৰ হ'ব এইটোৱে চব ফাইনেল হ'ব সো এই আৰ্মি আৰু পুলিচৰ ক্ষেত্ৰতো ছেইম তেনেকা আৰু যি চেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো যিবোৰ এই আছিলে মধ্যযুগীয় ভাৰতত প্ৰাচীন ভাৰতত বা মিডত এইবোৰ গোটেই মানে তিনিটা ষ্টেপ যিটো মিডিলত আছিলে ইণ্ডিয়া যেনেকা আৰু এনচিয়েণ্টত ইণ্ডিয়া যেনেকা আছিলে আৰু এতিয়া ইণ্ডিয়া যেনেকা গোটেইবোৰৰ কি আছিলে এটা বহুত দীঘলীয়া
হিষ্ট্ৰী এইবোৰৰ আছে পুৰা আৰু চ' ইমান শতিকা ইমান 6th centuryৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ পেলাই ইমান centuryলৈকে যে কভাৰ কৰিছে মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত সেইটো এটা কিবা কম সহজ কথা নহয় চ' এই বস্তুখিনি আমি মোগল সাম্ৰাজ্যত সেইদিনাখন আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1526ত আৰু সেইটো মতেহে মোগল সাম্ৰাজ্য যিটো ভাৰতৰ মোগল সাম্ৰাজ্য স্থাপিত সিহঁতে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে যদি 6th centuryত চ' সিহঁতক 1526 চনতে স্থাপিত হৈছিল বুলি আমি কওঁ চ' মোগল যুগত সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত এই চেপ্টাৰটোত গোটেইখিনি দিয়া হৈছে যি আমাৰ মনত জাগিব পাৰে কেনেকা মোগল আহি পালে কেনেকা আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন এখন হিন্দুত্ববাদী আছে তাতে মেইনলি সেইখনতে কেনেকা তেতিয়া ইমান মুছলিম এখন মুছলিম নিয়মবোৰ বেছিকে ফলো হৈ আছিলে চ' এইবোৰ ভাবিব যদি যাওঁ আমি তেনেহ'লে বহুত চেঞ্চুৰী এইবোৰ বেকৱাৰ্ডত আমি গৈ এইখিনি গোটেই বেকত গৈ গোটেইখিনি পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ সৰু সৰু যিবোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ এইবোৰো চল্ভ হৈ যাব যি আমি আমাৰ নিজৰ মনত কুৱেশ্যন হয় যে কেনেকা ইমান কনভাৰ্ট হৈ পেলাই এখন মুছলিম ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা কেনেকা পুৰা এখন হিন্দুত্ববাদী ৰাষ্ট্ৰ আহি গ'ল তাৰপিছত কেনেকা এখন ইমান পাৱাৰফুল সম্ৰাটবিলাক থকাৰ পিছতো কেনেকা ছাডেনলি ইংৰাজসকল অহাৰ লগে লগে এইটো কি হৈ গ'ল নাইকিয়া হৈ গ'ল পুৰা চ' এইবোৰ পঢ়িবৰ কাৰণে আমাৰ বহুত জানিব লাগিব আৰু বহুত পঢ়িব লাগিব নহ'লে আমি এইবোৰ ইমান সৰু সুৰা বস্তু আমি নিজেও ইমান ক্লিয়াৰ নহওঁ সেইটো কাৰণে এইবোৰ কিতাপৰ জৰিয়তেহে আমি এইখিনি জানিব পাৰিম চ' মেইনলি আমি যদি হিষ্ট্ৰীৰ কিতাপ ফ'ল' কৰোঁ তেনেহ'লে হিষ্ট্ৰীটো পাম আৰু পলিটিকেল চায়েন্সৰ যিহেতু মেডিয়েবল ইণ্ডিয়াত এই ষ্টেজটো শাসন ব্যৱস্থাটো প্ৰশাসনটো মেইনলি ইণ্ডিয়াৰ লগতে ৰিলেটেড হৈ আছে সেইটো সময়ত তেনেহ'লে এই বস্তুখিনিৰ কাৰণে আমি যি প্ৰাৰম্ভ হ'ল তেতিয়া সেইটোৰ পৰাহে আমি ওলাই আহিলেহে তেতিয়া আমি গোটেই বস্তুবোৰ জানিব পাৰিম তেতিয়াহে আমাৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব আদাৰৱাইজ আমি এইখিনি কনচেপ্ট অকলে যে এনেকা লাইন বাই লাইন পঢ়ি কিনি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব সেইটো কোনো ছেটিছফেকশ্যন নাহিব সেইটো কুৱেশ্যনত কোনো চ' পুৰা ব্যৱস্থাটোত আমি চালোঁ গোটেইবোৰৰ মাজত চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰ হৈ আছিলে দিৱান চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কি আছিলে দিৱান মীৰ বক্সি মীৰ চামান এইবোৰ সদৰ এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছিলে তাৰপিছত যিবোৰ এইবোৰৰ অফিচিয়েলৰ বাহিৰতো কি আছিলে তাতে নিউজ ৰাইটাৰো এতিয়া আমি ভাবি থাকোঁ অনলি এতিয়াৰ যুগতে কি আছে নিউজ ৰাইটাৰ এইবোৰ আছে কিন্তু নাই তেতিয়াও আছিলে তেতিয়া মেইনলি কি আছিলে নিউজত যিবোৰ হৈ আছে এইবিলাক ৰাইটাৰবিলাকে বেছি হৈ আছিলে আৰু নিউজ ৰাইটাৰৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব তেওঁহে এইটো ল'ব লাগিব মেক্সিমাম বেলেগক দিব নোৱাৰিব যি ভাৰটো যাক দিয়া হৈছে সেইটো ভাৰহে তেওঁ লৈ আছিলে আৰু সেইটো ভাগি তেওঁ চলাই আছিলে চ' এতিয়া আমাৰ এইটো চেপ্টাৰ কমপ্লিট চেপ্টাৰটোত আমি অবজেক্টিভখিনি চাই লওঁ আৰু এবাৰ কি অবজেক্টিভ আছিলে আৰু গোটেই অবজেক্টিভবোৰ আমাৰ আলোচনা হৈছে নে নাই চ' 1 নম্বৰ অবজেক্টিভত আছে মোগল প্ৰশাসনত ৰজাৰ ভূমিকা এইখিনি আমি চালোঁ যে মোগল প্ৰশাসনত কেইজন আছিলে ৰজা বাবৰ হুমায়ুন দেন আকবৰ জাহাংগীৰ শাহজাহান ছয়জন টোটেল হৈ আছিলে সাতজন হৈ আছিলে চ' মোগল প্ৰশাসনত ৰজাৰ 7জনৰ ভূমিকা আছে তাৰপিছত মোগল প্ৰশাসনত ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিকৰ গাঁথনি দেন মোগল প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত আৰু ৰাজহুৱা ন্যায়িক প্ৰশাসন এই গোটেইবোৰৰ ৰজাৰ যি
কাৰ্যকাল এই ৰজাৰ কাৰ্যকালত কি আছিলে গোটেইবোৰ এইবোৰ যি দিৱান মুহতাছিব সদৰ মীৰ বক্সি এই গোটেইবোৰ কি আছিলে ইনক্লুড হৈ আছে সো তেওঁলোকেও কি কৰিছিলে মোগল প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত এইবোৰত যথেষ্ট ৰাজ্যিক আৰু ন্যায়িক প্ৰশাসন পাইছিলে মোগল প্ৰশাসনত আমলাতন্ত্ৰ সেনা আৰু আৰক্ষীৰ কাম কাজ এইখিনি তেওঁৰ মোগল প্ৰশাসনত মেইনলি কাম আছিলে যি সেনাৰ দায়িত্বটো কিয় তেতিয়া সেইটো যুগত কি আছিলে সাডেনলি কৰবাৰ পৰা যুদ্ধ হ'ব জাষ্ট এটা এখন বাতৰি বা এনেকা এখন পেডৰ নিচিনা লেটাৰ পেডৰ নিচিনা এজন কৰ্মচাৰী লৈ আহি ৰজাক দিব তেতিয়া লগে লগে কি হয় তেতিয়া ফোন নাছিলে যে ফোন কৰি পেলাই কৈ দিম লগে লগে হৈ যাব সো তেতিয়াই ৰজাই কি কৰিলে যি তেওঁৰ মুখ্য আছিলে দিৱান বা তেওঁৰ যি মুখ্য তেওঁক মাতি পেলাই লগে লগে এই বস্তুটো তেওঁলোকে সলভ কৰি দিলে সো মোগল প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত এইখিনি ৰাজহ আৰু ন্যায়িক প্ৰশাসনত তাৰমানে ইম্পৰ্টেণ্ট আছে দেন মোগল প্ৰশাসনত আমলাতন্ত্ৰ সেনা আৰু আৰক্ষীৰ কাম কাজো আছিলে সো এই গোটেইবোৰ আমি চালো যে মোগল প্ৰশাসনত এইবোৰ আমাৰ অবজেক্টিভ এইটো চেপ্টাৰত এইখিনি আমি আলোচনা কৰিলো অলৰেডি তাতে সাপোজ কিছুমান ফেক্টৰিজ আছিলে যিবোৰত ইনকামৰ কাৰণে যিবোৰ বস্তু যেনেকা লাগিছিলে এইবোৰ বস্তু নাই তো সাপোজ তেওঁলোকে কি কৰিছিলে তেতিয়া লগে লগে ৰজাকহে জনাব লাগে ৰজাক নজনাকে ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে তেওঁৰ ওপৰত যোন আছে তেওঁক জনাই দিলে তেতিয়া নেক্সট তেওঁৰ ওপৰত যোন আছে তেওঁক জনালে তাৰপিছত নেক্সট তাৰ ওপৰত যাৰ আছে তেওঁৰে এইটো জনাই কিনি গোটেইবোৰ এটা সলিউশন বা সলভ প্ৰক্ৰিয়াত মানে সিস্টেমেটিক্যালি হৈ আছিলে মই এইখিনি বুজাব বিচাৰি আছো যে আজিৰ যুগত যেনেকা বস্তুখিনি আমাৰ বস্তুখিনি ধুনীয়া হৈ আছে আৰু সিস্টেমেটিক চলি আছে সেম তেনেকা মোগল প্ৰশাসনৰ সময়তো যদিও ৰাজাৰ আন্ডাৰত আছিলে কিন্তু যথেষ্ট কি আছিলে প্ৰশাসনত আৰু যথেষ্ট পিসফুল হৈ আছিলে সো এইখিনিত আমি আজি প্ৰভিন্সিয়েলৰ চেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এইখিনি পালো দিৱান মীৰ বক্সি মীৰ সামান দেন সদৰ মুহতাছিব এইখিনিত তাৰপিছত নিউজ ৰাইটাৰে কমেণ্ট যিবিলাক বস্তু কমেণ্ট কৰিব এইখিনি বস্তু কোনে তেওঁ যে বনাই এইটো এটা কমেণ্ট কৰিব তাৰ আগতে কি কৰিব লাগিব তেওঁৰ ৰজাৰ ওচৰত পৰা এইখিনি চেক কৰাব লাগিব যে গোটেইখিনি হৈ আছে নে নাই এইখিনি এটা কৰাব লগা আছিলে তাৰপিছত প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনতো সেম আছিলে এইবোৰ বস্তু কি গোটেই যিবোৰ লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আছিলে যেনেকা আজিৰ যুগত কি হয় মিউনিচিপাল বোৰ্ড বা পঞ্চায়ত ৰাজ তাৰপিছত গ্ৰাম পঞ্চায়ত তাৰপিছত এইবোৰৰ নিচিনা সেইটো সময়তো কি আছিলে যেনেকা সৰপঞ্চ এইবোৰ হৈ আছিলে মই জাষ্ট কম্পাৰেটিভলি বুজাব বিচাৰি আছো আজিৰ যিবিলাক একচুৱেলি আপোনালোকে জানে যে এইবোৰ বস্তু সাপোজ আজিৰ হেড অফিচ টাউনৰ হেড অফিচ ক'ত হ'ব যি টাউনৰ যিবিলাক মুখ্য আলোচনা ক'ত হ'ব মিউনিচিপাল বোৰ্ডত হ'ব সেম তেনেকা সেইটো সময়তো সিহঁতৰ এইটো এৰিয়া আছিলে যে অমুক আছিলে অমুকে এইটো কৰিব সাপোজ আৰু তাতে কি আছিলে মেইনলি মীৰ বক্সিতো কৈছিলো নেকি ইয়েছ সো মীৰ বক্সি আমি চেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আলোচনা কৰিছিলো তাৰপিছত সেইটো মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তাৰপিছত চেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ৰুল অফ কিঙৰ পিছত চেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত দিৱান মীৰ বক্সি এইখিনি দিৱান তেওঁ ৰাজহ আৰু বিত্তৰ দায়িত্ব মীৰ বক্সি আছিলে সামৰিক বিভাগৰ মুৰব্বী আৰু মীৰ সামান আছিলে কাৰখানা আৰু দোকানৰ দায়িত্বত তাৰপিছত সদৰ আমাক যিবোৰ ন্যায়িক বিভাগৰ মুৰব্বী হয়
এইখিনি আছিলে। তাৰপিছত মুতাচিব যেনে ধৰ্মীয় কৰ্তব্য। চ' এইবোৰ বেলেগ বেলেগ কৰ্তব্য কৰিবৰ কাৰণে এই চেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ অলৰেডি যিবোৰ ইয়াতে দিৱান, কিন্তু আমি এইখিনিও পাইছোঁ যে দিৱান কি আছিলে, বহুত যিবোৰ বস্তু এই প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন নহয়, যি ফাৰ্দাৰ নেক্সট আছিলে এই প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, এইবোৰতো কি আছিলে, এতিয়া চেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত দিৱান যেনেকা ৰাজহুৱা আৰু বিত্তৰ দায়িত্ব, ছেইম এই দিৱানজন কি আছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনতো অলপ দায়িত্ব আছিলে দিৱানৰ, ৰাজহুৱা আৰু বিত্তৰ দায়িত্ব। তাৰপিছত নেক্সটটো আছিলে এই সামৰিক বিভাগৰ মীৰ বক্সি, ছেইম মীৰ বক্সিটোও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ চেন্ট্ৰেল মীৰ বক্সি লোকেল চেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ দায়িত্বত। তাৰপিছত এই জুডিচিয়েল যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আছিলে ফৌজদাৰ, দেন কোতোৱাল, দেন লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মোকদ্দম, এইখিনি মোকদ্দম এণ্ড কোনটো আছিলে মোকদ্দমটো আছিলে প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত। চ' গোটেই ৰাজ্যখনতে কি আছিলে যিবিলাক প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত সুবেদাৰ দিৱান, ইয়াতে দিৱানটো ইয়াতে আছে প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, আকৌ চেন্ট্ৰেলতো আছে। তো মেইনলি কি আছিলে দিৱান, আমি দিৱানৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলখিনি চাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক এটা হোমৱৰ্ক দিওঁ, আপোনালোকে গৈ কিনি দিৱানৰ যে কোনটো কোনটো ভাগত দিৱানৰ লাইন বাই লাইন পাই যাব আপোনালোকে, দিৱানৰ কোনটো কোনটো পাৰ্টত ভাগ আছিলে এইখিনি ওলাই ল'ব, এটা লিষ্টৰ নিচিনা বনাই দিৱানৰ। সাপোজ চেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনতো আছিলে, প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনতো আছে দিৱান, দেন জুডিচিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু হেৰিত লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনতো দিৱানে কিছুমান বস্তু চাই আছিলে যিবোৰ দিৱানৰ আণ্ডাৰত হৈ আছিলে। জাষ্ট দিৱানে মানে মেনেজমেণ্ট নহয়, জাষ্ট আই টু আই জাষ্ট চেক কৰি আছিলে যে ফৌজদাৰে হওক বা সুবেদাৰ এইখিনি বস্তু অমিলে হওক, এইখিনি যে পাৰফেক্টলি হৈ আছে নে নাই, লিষ্টটো ঠিককে আহি আছে নে নাই, এই বস্তুটোৰ কাৰণে এবাৰ আপোনালোকে ছেপাৰেটকে চেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ দিৱানৰ ৰুলখিনি এটা হোমৱৰ্ক দিলোঁ মই, ছাপোজ 15টা লাইন লিখি ল'ব দিৱানৰ এগেইনষ্টত, যা দিৱান কোনটো কোনটো ভাগত, মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ দিৱানৰ পাৰ্ট কোনটো কোনটো ভাগত আছে এইখিনি। ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনতো ছেইম, ফৌজদাৰ, কেতোৱাল, স্থানীয় প্ৰশাসন, মোকদ্দম, সৰপঞ্চ, ৰাজহ প্ৰশাসনত বেলেগ। তেনেহ'লে আমি ফৌজদাৰ এণ্ড কোতোৱাল এইটো হ'ল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত, আকৌ মোকদ্দম এণ্ড সৰপঞ্চ এইখিনি হ'ল লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত, যেনেকৈ আজি আমাৰ মিউনিচিপেল বৰ্ড, দেন গ্ৰাম পঞ্চায়ত, দেন সব টাউনতে আজি মিউনিচিপেল বৰ্ড আছে। চ' মিউনিচিপেল বৰ্ড কি কৰে, টাউনটোৰ যি দেখভাল সেইখিনি মিউনিচিপেল বৰ্ডত, আৰু গাঁৱত যিবোৰ প্ৰব্লেমবিলাক চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে তাক সৰপঞ্চ বা গ্ৰাম পঞ্চায়ত বুলিও ক'ব পাৰোঁ আমি, আজিকালি গ্ৰাম পঞ্চায়তে হৈ আছে এতিয়া। চ' এইখিনি আছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত। তাৰপিছতো আমি আকৌ জুডিচিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত পালোঁ এই যি বস্তু কাজিক পাব লাগিব, আৰু কোৰাণৰ যিবোৰ নিয়ম আছিলে এইখিনি কাজিয়ে ফ'ল' কৰি আছিলে। যেতিয়া তাৰমানে কি হ'ল এই বস্তুখিনি কিছুমান বেলেগ ৰিলিজিয়নৰ কাৰণে এইটো যেতিয়া কোৰাণৰ নিয়মবোৰ দিয়া হয় সেই বস্তুত বেলেগ ৰিলিজিয়নৰ কাৰণে, তেতিয়া অট'মেটিকেলি এইটো এটা বেয়া বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। বিকজ যিমানে যি হওক সকলোৱে নিজৰ ধৰ্ম আৰু ৰিলিজিয়নক ৰেচপেক্ট কৰে। চ' সেইটো কাৰণে এইটো বস্তু
তেতিয়া জোৰ জবৰদস্তিও কাৰোৰ ওপৰত দিয়া নাছিলে যে নাই এইটো কৰিবই লাগিব। ইছলাম ধৰ্মৰ কামখিনি মোগল যেতিয়া মোগল সাম্ৰাজ্যৰ কানুন এইখিনি চলি আছিলে। চ' এইখিনিয়ে আজি আমি যথেষ্ট গোটেইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ মই এই চেপ্টাৰৰ গোটেইখিনি শেষ হ'ল। আৰু মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পিছত আমি নেক্সট ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিম নেক্সটৰ ক্লাছত। চ' আপোনালোকে এইটো ফ'ল' কৰিব, চেপ্টাৰখিনি আকৌ এবাৰ পঢ়ি ল'ব এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো ভালকৈ। আৰু এইখিনি আমি আজি ক্লাছটো শেষ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ।